Здорово, здорово, Юричи. Ты прям ко мне как этот, как по расписанию с самого утра. Спасибо, что ходишь. Рад видеть тебя. Как успехи? Да, я сейчас начну играть. Этот. Да, что-то у меня только Twitch лагает. Трова не лагает. Стабильно работает. Да, только вот зрители там хуй да ни о чем. Да, у меня вон скоро день рождения, поэтому я сделал сбор. Вот, короче, тут сверху. Так что, ребятки, не будьте скупы и не будьте скуфами, так сказать. Угу, да, все, ребятки. Может, в бездну сразу. Хотя, что я там забыл? А, ребят, что делать будем? God of War, наверное, а не Good of War. Ну, God of War игру я знаю. Да, хорошая игра такая. Прям точнее даже сказать легендарная. Да. Собственно, чего? Пилоном-то я тут подкачал, по идее. Что мне не хватает? А не хватает мне 6 единиц с босса. Ага, я ее, видите, фул в защиту вкачал. Смотрите, почти 3500 защиты. Защита, хпшка. Не очень с восстановлением, но в принципе не беда. Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Leo tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Да, войны. Ты пишешь через переводчик, как я понимаю, да? Потому что видно, что как-то все очень криво у тебя и без запятых, без точек. Ты хорошо понимаешь по-русски? Вообще. Everyone hold hands. Make yourselves at home. Emerge right now. Busted. Here comes the catch. Right here. I will have order. Rise. Right now. Throw, throw, throw. Yeah. Hey. Right here. Emerge. Right here. Emerge. Everyone hold hands. Stabilize.
right now. Emerge. Game's up. Friends go right here. Ну хорошо, хорошо. В принципе, так-то ты игра. Пожалуйста, 3. Как назло, вот прям 2 дали. Ох, зато какой арт дали. Нифига себе, нифига себе. Прям все, что нужно. Вот из-за вот этой вот игровой условности сейчас 3 раза придется на боссика ходить. Ла-лай-ла-ла-лай-ла. Я не понимаю, как я в прошлый раз забирался. Видите, на эти столбы не заберешься. Значит, может, надо из лука выстрелить по ним. Solidify. Hey! Emerge right here, right now. Share my knowledge. Gotcha. Order guide you. Качину? ХЗ, привет. Right here, right now. Ай! Nothing lasts forever. Давай, Right here, женщина. right now, right here. Блин, ну резисты капец. У меня качина не вкачана. Ну теперь-то мне его проще так добить, спамом. Да. Да. Я вчера, короче, у Илюхи смотрел Данганронпу. Точнее, позавчера. Прям капец, короче. Я смотрел в записи. Так жестко. И опять 2 дали. Но эта игра, она меня просто прикалывает, походу. А качину как там этот? Надо разрушить эти, ну типа столбы. Ара-ара, сайонара. А по-русски что будет? Ну это по-русски какая-то скороговорка получается, Йоричи. Так. За ешку можно забраться. А, все понял. Надо бы. Но вместо кого ее взять? А если из лука? Hey! Make yourselves at home! Right now, right here, right now. Quiet now. Game's up. Time's over. Emerge. Solidify. I will have order. Right here. Emerge. I see everything. Show them. Right now. Gather. Emerge. A sight to behold. Come on out. А что-то не разрушается. А, там барьер! Дедушка, не умирай. Solidify. Order guide you. Everyone hold hands. Right now. Emerge. Right here.
Игровые условности. О, а сейчас дало 3. Это нормально, на Наильку пойдет. Так. Как успехи-то, хз? Кем занят? Если нужна какая-то помощь, там, на арты вместе сходить, пиши, я схожу. Так. А, ночного духа. Ладно, сначала надо сделать так. Кирита, привет, рад видеть. Точнее, Кириллу ID. Учимся, развиваемся. Ну, в общем, обычная жизнь студента. Ну, понятно. Ну, я уж из студенческого возраста давно вышел. Но свою шальную жизнь студента я помнить всю жизнь буду. Такой прям период бешеный. Да. Потому... Может, мне тогда на другую тему переключиться? А сюда вот эту женщину, например. Let's get this over with. Ля, такие две красавицы по углам. Почему Тима называется гайд? Там этот, я там делал рофельный гайд один. Да, можешь, кстати, зайти посмотреть видос на ютубчике у меня этот... Так, женщина, что тебе еще надо для возвышения? Ну-ка, колись. Это, конечно, просто рофл. Все понятно, что ей надо для возвышения. Ладно, зато хоть протратим эту смолу, да и... По идее. Интересно, я хоть не помру без деда? Надо ей поставить что-нибудь этот. Эдакая, наверное. Хотя можно и эдакая. Не-не-не, такой, наверное, не особо. О, у него резисты падают от этого. О, новый рекорд на Нави. Серьезно, прошлый был 300 с небольшим. 320 вроде был.
А я чё все? А, точно. Ага. Ну так, можно по приколу оставить. Правда, хпшка. В принципе, ладно. А ничего, эта женщина-то помогает. Не зря выбил ее. Знаешь, сколько потратил камней? 24 косаря. Вот теперь опыт кончился. Все на нее истратил. Что, может, побегаем так тогда? Мне просто охота за шелоном. Побегать. Add Astro. Thank you for completing today's commission. Add Astro. Кстати, кто в курсах? Когда у нас там мавуйка появится? Так. М, 5.3, но инфа плюс-минус. Да, они, видите, как-то порционно начали сюжет подавать. В Фонтейне-то там прям залпом и локации, и сюжет. Хоть за Аратаки-то заходи с такими бонусами. Ой, там-то что мне? Там-то мне делать нечего. Я вот думаю, часку или мавуйку. Так мавуйку, конечно. Не, часка, конечно, оригинальная девчуля. Я смотрел, нифига у нее такая пушка прям, как БФГ 10 тысяч, ну вот реально. Что? А, прочность монолитика. Ну так-то это все равно хоть... Все равно изи. Все равно изи. Я сейчас зайду своими тимами. Расхерачил просто как юных ППСочников всех. Только тут надо без чудодейства заходить, а прям нормальными тимами, которые у меня тащат. Наверное, вверх Аяку, чтобы она познакомилась со своими друзьями инадзумскими. Да, вниз на Хиду. Всё. Ой, куда я? Не знаю, только зайти мне с Шилонен или зайти мне с Казахом. Вроде с Казахом мне привычнее.
Да, так-то эшелоном-то у меня еще и не вкачано. Как бы не до конца прям. Угу. Да, что-то я задумался. Ага. Не, там во вторую нивелет не подойдет, там эти фантазмы, миазмы. Так, Нахида. Ахида Махито. И, собственно, кого... А, ёп. Наверное, Яо-Яо. Так, для статуса и для сохранки. Хотя, по идее, можно взять и Колей. И Яо-Яо. Яй-Яй и Яо-Яо. Ладно, погнали. Да, сейчас не знаю, может я только сначала за чаем схожу. Да, схожу, наверное, за чаем. Сейчас приду. Ребятушки, чё, погналите? Райхардить бездну.
knows me. Rest, rebuild. Into the wind. Whirling snow. The wind knows me. Fallen leaves, adorn my night. My apologies. Stabilize. I see everything. Right now, right here. I will have order. Emerge, right now. Show them. Quake. Emerge, right now. Почему? Emerge. Come on out. Everyone hold hands. Share my knowledge. Right here. Just like we rehearsed. Solidify. Emerge, right now. Вот почему у меня кнопки опять не срабатывают? Меня это уже калит просто ужас. Хоть на джойстике. Не, я на джойстике не смогу играть, я это точно знаю. Я уже привык к головомыши. Ух. You are not Allow welcome. me. Into the wind. Let's end this now. Do your master's bidding. Transfiguration. Whirling snow. Will meet again. As one with wind and cloud. The wind knows me. Take your true form. My apologies. Coming to art. Sometsu. Into the wind. Take flight. Вин-вин, а яка вин. Что-то пингует, капец. Что не так с игрой-то? Это вообще ужас. Пинг не должен быть таким. Он у меня под 200 вообще не должен быть. Gather. I see everything. Right here. Right now. The Temple of Wisdom. Right here. Right now. Right here. Solidify. This is order. Emerge. Right now. I'm always watching. Emerge. Right now. Write this on your side. Gather. Hey. Emerge. Right now. Right here. Не, я так бездну буду тяжело проходить. Че хоть у меня с пингом-то такое? Погодите секунду. Я вроде VPN-то отключен. Да, он у меня отключен.
Может, у меня тут что-то жрет интернет? Сейчас, секунду, я посмотрю еще разочек. Странно. Такс. Давайте-ка я, наверное, себя верну. Сейчас проверим. Так-то отчет какого-то. Не должно такого быть. Так промежуток должен быть. Опять 220 пинга. Clouds high. The birds come. My will embodied. By ordinance divine. Sakura swirl. One with nature. Shall be punished. Hold the line. Time to go. As one with wind and cloud. Be gone. Transfiguration. Do your master's bidding. My apologies. О, вроде поменьше пинга стало. А что до этого было больше? Может, на туре? А, не, вот снова стала большая. Ну, ёлы-мотала. Stabilize. I see everything. Share my knowledge. I will have order. Читы! Show them. Emerge. Right here. Right now. Help! Hey! Careless. Crumble. Right here. Careless. Че, интересно, бездночка-то та же самая или обновили? А вроде та же самая. Да. Ну тут их вроде два. Угу. Ну, здесь вот прям Навия будет рулить. А в первую тогда кого? А, Страж Земли. Так это вообще можно не... Правда, они душные. Сильно-сильно. Душные ПХПшки. А
по идее, можно ведь тупо на Аяке. Но на Аяке это я точно знаю, я заманаюсь. Заманаюсь я. Да, меня тут могут шотать даже некоторые враги. Не знаю, на Аяке что ли пройти. Да пофигу, не буду брать пока Шелонан. В принципе, и без нее отлично. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А пофигу, погналите на Аяке. Я чувствую, может, мне надо перезагрузить ПК. КП. В принципе, урон. Take your true form, Cryo Incarnate. Take flight, Kami-santo out. Sometsu. Fallen leaves, adorn my night! Allow me. Transfiguration. My apologies. Embrace the ice. Obey. By ordinance divine. As one with wind and cloud! Take flight. My will embodied. Hold the line. Transfiguration. Sakura swirl. Clouds high, the birds call!
Ну, хоть бы пройти с первого раза. Но я сейчас знаю, я сейчас пройду с первого раза точно. Не, могу не успеть уже. Да, не успел. Да, сложновато, сложновато. Зловещая музыка нехорошая, некрасивая заиграла. Не, давайте, наверное, за Нахиду. Да, там тем более две одиночных цели, по которым легко, легко бить. Угу. Stabilize. I see everything. Make yourselves at home. Emerge. Right here. Emerge. Don't be scared. I will have order. Right now. Nothing lasts forever. Right here. Emerge. Right now. Solidify. Stay put. Right here. Right now. Come on out. The Temple of Wisdom. Emerge.
here. Emerge. Right here. Gather. This is order. Ать, команда была. Right now. Emerge. Solidify. Everyone hold hands. Right now. Show them. Hey, don't be scared. Stabilize. Bring it. Letting great names echo. I'm going in. Let my name echo in song. Coming at ya. Haha, fire. Well, with bombs. Ha! Watch out. Coming at ya. Ha! Haha. Let's light it up. Huh? Watch out! Cha! Hiya! Everybody stand back! Let the mountain's veins boil! Hey there! Coming at ya! Proper send-off! Shower me with praise! Let the world collide! Let's light it up! Coming at ya! Huh? Hear the echoes of the valley! Teamwork is dreamwork! Но тут каким ни зайди, в принципе, за Яку зайти, так там в принципе, нормально, но долго. Они еще вертятся, крутятся, как ужи на сковородке. Неужто придется по нескольку раз перезаходить? Да, ага, Райден через... А вот этому, как я щит ломать буду? Перегрузкой, что ли, щит-то ломать буду? Вот этому я тоже без гео щит не сломаю. Хотя насчет Невой Фурину в первую, в принципе, вообще здоровейшая идея. Также прошла. Ой. Что-то мне кажется, что за Навию-то будет чуток попроще. Надо только мне вот эту вот толпу дегенератов порвать на 3 звезды своими привычными тимами. Зесши, привет. Да. Так и не поздоровался с тобой. И прошла на все звезды, да? Конечно. Красотка. Не, вот эту толпу мне надо как-то порвать этот. В принципе, я бы вот, кстати, знаете, лучше бы классическими тимами зашел своими, которыми я всех ебошу. Извиняюсь за мат, сорян. И потом просто перезашел и перепрошел бы вот эту всю галиматью уже, ну, чуток другими тимами. В 2 захода. Будет проще намного. Навию во вторую. Ну да, я сейчас сначала во вторую загружу свой вот этот отряд, который был в первой, и порву их всех. Ну, быстрехонько. Тут-то электро-то будет же действовать хорошо на всех.
Пинга, правда, пинга мучает. Почему 200 пинга? У меня кнопки-то нажимаются с отставанием, с серьезным. Давайте по классике зайду тогда сначала. Тем более у меня очень сильная Аяка. Угу. Едус. Нахида. Ладно, по хардкору без хиллера. Калей. И яя-яя. Уяя. Кстати. Так. О. Так, она у меня точно тортами. А, так я с нее бонус снял, другой фас. А я думал, а че не так-то? Не этот, да-да-да. Вроде как я снимал бонус-то. Да, точнее. Ну, такая, в принципе, легенькая. Ну, я бы сказал, не сказать, что сложная. До этого вот самая жесткая была, где сразу нападали целая куча этих врагов, которые тебя мгновенно практически в заморозку вгоняли. У меня там даже дед сдыхал в бездне. Так, а что по характеристикам? Интересно, пляшут. Мздер завоздить. А ничего поинтереснее нет, чем вот этот вот. Это МС-ка. Ну, с Нахиды-то я точно не сниму. Такс. Но это будет смешно. Бонус дендра. Да, конечно. Да, в принципе, ладно, чего? Нормально. Или можно, кстати, вот этого, ну тут тоже такое себе. Прошлая тоже легкая, да, я не спорю вообще прошлую. Прошлую я вообще в один заход любимыми тимами прошел, я даже там не заходил, не перевыходил. Вообще изи. Ну, правда, немножко чуть-чуть попотеть-то пришлось мне. Все, сейчас тогда залетаем вот этими моими любимыми амогусами. Да. Просто у меня получается как либо выкручу часку с констами и могу и КЦ0, либо наоборот. Ой, Кирилло, извини, я не прочитал, наверное. Ты здесь, не здесь? Он меня пинг почему-то мучает, пинг почему-то желтый. Вон кнопки нажимаются с отставанием. Fallen leaves, adorn my night into the wind. Whirling snow. Rest and rebuild. Transfiguration. The wind knows me. Clouds high, the birds come. Swirl. Unleash. Hold the
wind. As one with wind and cloud. My will embodied by ordinance divine. My apologies. Yeah. Kamisato art. Soretsu. Unthinkable. Rest and rebuild. The wind knows. Yeah. Take flight. Fallen leaves adorn my. Transfiguration. Do your master's bidding. Whirling snow. So rude. My apologies. Ничего, чё я так долго колупаю-то? Неужто пинг? Пипец, прям не могу. Они как будто все с отставанием реагируют. Вот, я нажимаю кнопку, кнопка нажимается через полсекунды. Emerge. Right now. Right this on the side. Go. Come on now. Gather. Hey. Да, пинг не немного, тут пинг прям много. Order guide you. I see everything. Right here, right now. Emerge. Right here. Clearly knowledge. Just like we rehearsed. Emerge. Right now. A sight to behold. Show them. Come on out. Ну! Не, это невозможно пройти. Сейчас, погодите, я, может, пеку перезагружу. Со стрима только не уходите. Сейчас пока просто приостановлю трансляцию. Так, живые-то есть еще на стриме? Сейчас, погодите, у меня что-то все лагает. Чат не отображается. Дедбет, здорово. Все хорошо, у меня тут просто багуля произошла. Во, все. Пошло. Нормально, без капельки отставания, все пошло. Все хорошо, Дедбет. Да. Сейчас запущусь. Я тут проходил бездну, у меня тут пинговало просто ужаснейше. Да. Ой, красавчик. На самом деле, у меня вот Ryzen максимум 150 давала. По сути, ты меня практически догнал. Так, народ-то еще есть. Ну ладно, сейчас придут, никуда не денутся. Ага. Ой, давай, конечно, обязательно пушку. Пушку до 90-го, перса до 90-го. Ну, улов это по сути тоже сигна для нее. Только такая бюджетная. Но улов топчик. Из простых пушек, которых легко можно добыть. И, кстати, добыть, ну, по сути, можно вообще на халяву. Как тебе моя заставка? Кстати, забрал эту заставку-то с Шилона?
Особенно R5, да, R5 улов прям прекрасен. Но у меня там стоит другая пушка, поэтому я хрен его знает, что мне тут. Что мне тут поставить? Ну-ка проверим, хоть пинговать-то не будет. Насрать уж, пусть лучше этот чутка стрим отстает. О, господи, наконец-то нормальный пинг. У меня тут пинг за 200 был. У тебя куки прокачана? Вроде да, вроде прокачана. Ну чё, сейчас я этот... Сейчас я все пройду. Вот увидите, с нормальной пингой. Только этот... Take your true form. By ordinance, devote clouds high. The birds. My apologies. So rude. Sakura swirl. One with nature. Take flight. Rest and rebuild. Fallen leaves adorn my... Whirling snow. My will embodied. My apologies. Kamisato art. So then, allow me. Whirling snow. As one with wind and cloud. Take your true form. Cryo incom. Take flight. Rest and rebuild. Whirling snow. Transfiguration. Embrace the ice. Ты хочешь мне посоветовать куки взять вместо деда? И взять, например, какую-нибудь елань? I see everything. Emerge. Right here. Gather. The Temple of Wisdom. Right now. Show them. Emerge. Everyone hold hands. Right here. Stabilize. I will have order. I see everything. Блять, как так-то нахуй? Ну нахида. Right this on your side. Right. Everyone hold hands. Make yourselves at home. Emerge. Right now. Come on out. Order guide you. Right here. Emerge. Блять, опять отсос. А что за фигня? Я же все это время справлялся. Может тогда во вторую тиму взять Невилета? Уж он-то явно справится. Ага.
clouds high. The birds... My will embodied. Do your master's bidding. Sakura swirl. Take flight. Into the wind. As one with wind and cloud. Take your true form. Hold the line. The wind knows me. Whirling snow. Kamisato out. Sumetsu. Cryo incarnate. Fallen leaves. Adorn my... My apology. Allow me. Take flight. Transfiguration. By ordinance in your dreams. Embrace the ice. 30к для Ризли это вообще ни о чем. Он очень силен. I see everything. The temple of wisdom. Right now. Right here. Just like we rehearsed. Emerge. Show them. Come on out. Hey. I will have order. Right now. Right here. Go! Emerge. Gather. Show them. I'm always watching. Right now. Help! Sharing my knowledge. Everyone hold hands. Stabilize. Come on out. Right here. Show them. Come on out. I see everything. Gather. This is order. Everyone hold hands. Emerge. Right now. Emerge. Видите, не хватает дэмэджа. Ну прям реально. Просто тупо дэмэджа не хватает и все. Угу. Пять и 2, не знаю. Никого может быть. Я даже не знаю пока кто там будет, поэтому я не гадаю. Я выкрутил Шилона и в принципе доволен. Ладно, значит сюда тогда Аяку. А сюда тогда что? Тогда получается надо брать Нивелета. Иначе, видите, нахуй, нихуяшеньки не тащит. Тот отряд не достает мощи. Почему? Я не понимаю. Ну реально вот не понимаю. Мощь в отряде просто бешеная. Нахида С2 Емика с такими статами, что она всех рвать должна. Ах, что к чему, почему? Первая половина час Калини, вторая половина Нивелет и Дед. Значит, я никого не буду крутить.
Да. То есть ты, это инфосотка, да? То есть не изменит. Ну то, что дед будет с нивелетом, это я знаю. Да. Так-то бы покрутить бы нивелета, но... В принципе, что, он и так тащит. Похуй. Угу. Могут поменять, да и похуй там. Пусть хоть меняют их по 10 раз местами. Скорее всего, я следующую эту... Вообще, кстати, ребятки, высока вероятность, что я тут отойду на время от стримов, то что у меня тут проблемы. В любом случае, нет тогда. Янка, Курина и Нева. В принципе, вот эта пачка точно будет тащить прям забористо. Правда, без Кадзухи. Но я знаю, что без деда у меня тут сразу же все мгновенно умрут из-за того, что Фурина будет. Да. А в первой пачке без Кокоми никак. Ай. Take your true form. Do your master's bit. Kami-sato-out. Sometsu. As one with wind and cloud. Into the wind. A brash maneuver. Let's move out. Fallen leaves. Adorn My apologies. Кадзука, зачем ты Ира раздул? Transfiguration. Cryo inco. Embrace the ice. Allow me. one with nature. Take your true form. Whirling snow. Clouds high. The birds. Take flight. Into the wind. My will embodied. Do your master's bit. Sakura swirl. Но часка хороша. Ну, внешне, по крайней мере. Stabilize. Strike a pose. Time to shine. Nice and spicy. Eat this. Bow your head. The tides beckon. I will have order. Let my name echo in song. Gather. Settle down. Let the mighty be humbled. This is order. Nice and spicy. Bow your head. Shower me with.
Наконец-то! Если бы сейчас, не дай бог, я секундочку до 3-й звезды не добрал, я бы точно взорвался. Ну ладно, это всего один этаж. Да ебать! Вас не аж-то, твари! My will embodied by ordinance divine. Clouds high. The birds come. Take flight. Coming to art. Surrender. Whirling snow. So rude. Allow me. Cryo incarnate. My apologies. Sakura swirl. As one with wind and cloud. Вопрос, выживу ли я сейчас? Gather. Settle down. Silence. Let my name echo in song. Да, блядь, переключайся! Переключайся! Strike a pose. Bow your head. I will have order. Solidify. Be sanctified. Silence. Boba, get them. Stabilize. Let the world collide. Shower me with praise. Да. At the frying pan. The times beckon. How dare you! This is order. Gather. Bow your head. Давайте лучше, блядь, переиграю, пизда, блядь, не могу нахуй. Сука, вот почему я кнопки нажимаю, а кнопки не работают. Пиздец, блядь, я ебал нахуй так играть. Может мне клаву поменять уже? Пиздец, я понимаю, я кнопку переключения жму на персонажа, она просто не работает, она не срабатывает. Пипец просто вообще. Мама родная моя. Сейчас этих упырей заново бить, да? Into the wind. Clouds high. The birds. Transfiguration. Ну и куда ты уебал? Ой. Fallen leaves. Adorn my. Take your true form. Do your master's bidding. The wind knows me.
Whirling snow, kamisatsu art, sovetsu. Давайте повторим, блядь, не могу, бесить просто, блядь, пизда нахуй, ебучая, оконченная, тупая по жизни, блядь, пиздец, сука, вот я не хочу материться. Take flight. Transfiguration. The wind knows me. Uphill battle. Hold the line. Birds. My will embodied by ordinance divine. My apologies. Sakura swirl. Into the wind. As one with wind and cloud. The wind knows me. Take flight. Ой, божечки, просто... Ненавижу бездну. Solidify. Nice and spicy. Silence. I will have order. Booba, get them. Bow your head. Let my name echo in song. Let the mighty be humble. Gather. Silence. Solidify. Settle down. Strike a pop. This is order. Stabilize. You're toast. Time to shine. Bow your head. Be sanctified. Давай, Нева, помой его. Rusty reap. Fallen leaves. Adorn my night. One with nature. Do your master's bidding. Whirling snow, kamisatsu art. Into the wind. As one with wind and cloud. My apologies. One with nature. Hold the line. Take your true form. Whirling snow. Gather. I will have order. After frying pan, Silence. shower me with praise. Stabilize. Settle down. Let my name echo in song. Get them. Solidify. Let the mighty be humble. Eat this. Silence. Gather. Strike a pose. Nice and spicy. Bow your head. Order
Давай, 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 дедуля! Solidify. Be sanctified. Time to shine. Gather. Nice and spicy. Settle down. Solidify. Silence. The tides beckon. Shower me with praise. Stabilize. Bow your head. Давай, давай, молодца, молодца. Да, я не занимаюсь такой хуйней. Хватит мне писать про взаимные фоллоу. Я же уже писал тебе в прошлый раз. Не надо мне вот эту хуйню писать. Я не делаю взаимных фоллоу. Ой. Как хорошо, что там первый отряд был фулл нубский. Вообще полностью. Целиком прям. Да, прям. Ой, а награды, награды, награды. $800 бачей к Илюхе в карман. 800 бачей к Илюхе в карман. Потому что Илюха нормальный пацан. Да, ребятки? Можно я тебе, чел, можно я тебе забаню нахуй? Ты меня заебал, блядь. В натуре просто пиздец до этого нахуй доводишь. Ты вообще здесь? Ой. Нет, ты здесь напиши просто, ну вот. Ты здесь, не здесь. Не, походу это спам. Нахуй заебал. О боже. Эх. Рафатища. How many forging commissions do I still have to finish? Let's see. 1, 2... not so many as I thought. I'll get to them tomorrow. Прекраснейший.
Ну, в любом случае, Deadbed, если ты здесь, то этот... В любом случае, скорее всего, я не буду никого крутить, хотя... У меня же там типа гарант. Я думаю, может гарант на Архонта сохранить. Хотя у меня же есть Нафелет. И какой? Правда, солянка. Хотя C2 манит. 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 Ох, а C3-то как манит. Угу. А, вот же, ёпта, задание-то. It's been several days now. Wonder if Plasoli has finished making the Blaze Gem inscription. Since Neshka's birthday is around the corner, let's go to the tribe and buy some things, and then pay the family a visit. Failure is just a step on the... Shilonen, good thing you're here. I'm wondering if I can... Вот кто у нас проебывается на работе. The shelf on the left, second row down, first X on the right. That one's yours. And the garden hoe belongs to Ignal, and the hammer is Pakal's, so make sure you take the one that's yours.
Левый стеллаж, второй ряд снизу. Первый топор справа твой. Мотыга принадлежит Каль. Молот Покалю. Так что не перепутай. I haven't even said why I'm here. Даже сказать ничего не успел. But Но я вижу, looks что like you're ты about to head out for a break. собираешься устроить перерыв. Yes, but I am going to Только take it перерыв right прямо... here. The temperature Будет is прямо just здесь. perfect Сегодня today. идеальная температура. Really? Ты But серьезно? doesn't А it мне feel a lot hotter than кажется, usual? сегодня намного I жарче, really don't чем want to stay out обычно. in this heat. Да. Натлан прям страна огня, и в ней прям жарко. Да. Вот, кстати, что я заметил, что они все полуголые ходят постоянно. Exactly. In hot weather like this, customers don't tend to stick around and talk when they're coming to place orders or pick up the goods. I see. Oh, here comes another customer. I'll just leave you to it then, and pick up my axe. Sure, sounds good to me. Hey, Shilonen! Oh, traveler, Paimon! We meet again. Oh, you two seem to be in good spirits. How's your Pilgrim's Chronicle been? Run into any issues? Oh, good. It was also my first time receiving a Pilgrim's Chronicle, even though I've already turned it over to you. There are still a lot of things that could go wrong, so I wasn't sure if there'd be any issues. What are the chances that something might still go wrong? Well, less than the chances of Mualani accidentally falling off a spiritway, I'd say. Лондон, конечно, такая прям просто а-та-та. Oh, well, that definitely would never happen. I found the Lonin. Thanks a lot. By the way, Nichka's birthday's coming up real soon. Are you planning to visit her? I've prepared a gift and was just getting ready to take it to her. You're not planning on giving the kid a full set of pliers again, are you? Or, let me guess, woodworking tools? Yeah, that's right. Flowers will wither and toys will break, and snacks are quickly forgotten once they're eaten. But a set of durable work tools will always stay with you and get you through many sticky situations. Well, still, I won't be giving Nichka any tools this year. She wrote me a letter saying that she'd like a copy of To Kill the Brave. The book is not what you call a bestseller, but luckily, I have a few copies in my collection. They were really old editions that were published a long time ago, but they should... Children her age love fairy tales. The last time I was at Tasoli's, I even brought Nichka... Wait. What did I bring her again? It must have been her favorite thing, but, why can't I remember it anymore? Oh, it is quite hot today. Seems you're about to pass out from the heat. Do you even remember your own name? My memory can't be this bad. It's just these last few days. I've been forgetting things for some odd reason. Well, in that case, why don't you use the Blaze Gem inscription you have as a memo to engrave some important things to remember?
After all, that inscription will never wear out, and it's easy to carry. I'd say that's quite a fitting use for it. You do have a point, but my inscription is almost already full. No, no. I engraved some wishes on my Blaze Gem inscription. You know, just some dreams that I have for the future and things I'd like to accomplish one day. Even though Trasoli has said that from an aesthetic point of view, it would be best for people to keep their inscription short, this Blaze Gem inscription was still made by a name engraver, the forger of ancient names themselves. Everyone thinks that the inscription she made might have some wondrous power. So, many people who bought Blaze Gem inscriptions engraved their wishes and dreams on them, in hopes that they would come true. Sounds kinda like a wish granter. But if you do that, won't everyone be able to see your wishes and dreams? Don't worry. We usually ask Trasoli to add the inscriptions for us. She has a unique method of engraving. With her method, the light must be at a certain angle in order to see the text. Without the right angle of lighting, the Blaze Gem inscription will just look like a pretty stone. That's true. In the end, a Blaze Gem inscription is essentially just a piece of rock. It doesn't have the power to grant people's wishes. Making wishes to it is like shouting into an echoing valley. The only one who will answer is yourself. But using it as a journal for your wishes is also fine. Carrying them with you and taking a look from time to time can be a good source of encouragement. Well, as long as you don't suddenly change your mind and want to take your wishes back, that is. These things are extremely durable. It would take a lot of effort to change the words. And I don't think anyone would willingly part with it either. They're not cheap and very hard to get. If you ever lost it, you'd just be filled with regret. Still, it's really strange. Given Auntie's skill, how could it take so long for her to make one? Oh, well, I hope someone didn't give her an idea of making fewer and selling for more. It's true. Chevin would totally have put that in her ear. Still, I don't think it's such a bad thing for Trasoli to make some money by selling these. At least she and little Nechka are better off now, and won't have to worry about the cost of treating her illness anymore. I was really worried about their family at first, and was even planning to send them some... Huh? What was I planning to send to Nechka again? This memory of mine. All right, if you stay out in the heat for any longer, I'm afraid even the inscription won't be able to save your memory. You should, go back. Yeah, get some rest. Что за шум-то? Right. Right.
Please give my regards to Tlisoli and Nechka. What's going on? Maybe I should go talk to Aaron Leet. So you'll be going to Nechka's birthday party too, Shilonen? Oh, perfect! Then let's go together! Oh, yeah, sure, but I didn't expect you to know Tlisoli too. She hasn't been coming to the tribe much lately, so how did you get a chance to talk with her? Oh, so that's how you met her. She even wants to use volcanic crystal as a forging material. Guess she's really pulling out all the stops for her daughter. Then let's just go and ask. Come on, I want to give her the book anyway. Huh? Wait a second. Our birthday gift's supposed to be a surprise. If we ask Nechka, then she'll know what gift we'll be getting her. And that would... But if you don't ask her, then how will you know what kind of present she would like? Here's another idea. Perhaps you can also give her a storybook based on what she wrote in her letter. That might be a good option. But shouldn't we give it a little more thought? If we all give her books, it might seem like we didn't put much effort into it. Shilonen, have you really never asked her what she would like the most? There must be something else she'd like besides books. Unfortunately, no. Nechka's illness has kept flaring up over the past few years. Apparently, she couldn't do anything during that time other than rest in bed. She didn't even have the strength to talk to anyone. It wasn't until recently that she started to recover from her illness, and anyway, there's no need to overthink it. Worst case scenario, I can split the book into 2 volumes, and we can each give her one. No, that's terrible! That would really look like we didn't try. Let's just go ask Nechka. Even though it would ruin the surprise, we could at least... Anyway, could you tell us a bit more about the book that you're getting her? Is it really that unpopular? Well, it's a little difficult to explain. You see, there are actually 2 versions of To Kill the Brave. The premise of the book is pretty straightforward. It's basically about a set of twin brothers working to defeat a demon lord. But after defeating the demon lord, the older brother, To Kill, discovers that the king's spirit has possessed his younger brother, Remok. In the ending of the original story, the older brother kills his younger brother to defeat the demon lord, before jumping into a volcano. Ох, нифига, здесь сколько читать. Живые-то есть на стримчике? Никого и ничего. Никого и ничего. Ах.
Тут прям очень объемная книжка. Реально, прям целая книга. I remember there was one line that was super popular at the time. If I still remember right, after being possessed by the goddess Coatlicue, Rimac said, "I do not wish to see your blood be reduced to ash, but I have seen the light of your heart and spirit. Remember my name, brother. As long as you remember me, I will never have left." The other version was released only recently. The author heard a suggestion from someone and suddenly decided to try and make a stake in the fairy tale market, so the story was revised. In the revised version, the brothers killed the demon lord together and both survived. According to the author, this gave the story a happy ever after kind of ending. However, the revised version was not well received. After a month on the market, it had hardly sold any copies and the books were collecting dust on the store shelves. The store owners desperately tried to get rid of the book and have resorted to all sorts of promotions and discounts to sell it. Even now, the only edition of To Kill the Brave you can find in the market is the newer one, whereas the older edition is nearly impossible. Anyway, I couldn't bring myself to give such a poorly rated book to Nechka, so I spent a few days looking and managed to find a few copies of the old edition in a warehouse. I picked out a copy that looked relatively new and wrapped it up as a present for Nechka. If you're interested, I can give you this extra copy to read. The pages are pretty old though, so please be gentle with it. Oh, and here's a copy of the newer edition too. They gave me a free copy when I went to buy some chocolatl. So that's how they're trying to sell off the book. Could it really be that bad? Even Paimon's curious now. Let's get going. Tlasoli lives pretty far from the tribe, so it'll... Нифига себе. Нифига себе.
Вот ты где заныкалась. Вот ты где заныкалась. I'm keeping the lookout. Don't worry, there's no ambush. Давайте отседа. Нечка. Go on now, Yangu. Nechka is still resting. Hey, Tlasoli, we're here! Oh, what a surprise. And even Shilonin is here too. Oh, it's been a while since I've seen you, Auntie. I received Nechka's letter. She wanted a copy of To Kill the Brave, right? Well, I've brought the book. There are several editions of the book in Natlan, and I wasn't sure which version she'd prefer. Они так прикольно играют на заднем фоне прям. Да. Где же народ-то? Народ, наверное, весь на учебе. Весь на работе, весь на учебе. Кто-то отдыхает, кто-то спит. Да. I asked a messenger from the Scions of the Canopy. It seems this softcover edition is one of the most popular options, so I brought it for Nechka. You haven't changed a bit, Shilonin. Let's go inside. I was just boiling some chocoatl, so you can all try some. Shilonin used to love drinking chocoatl. When she was little, she would always have several cups every time she came to visit me. You were already a big girl by the time I finally had my Nechka. Alright, for now let's... Oh. Oh, Auntie, let's Traveler. Please help me get her into the house. Oh, Paimon will help too! Be good, Yangu, and don't get in the way. All right, let's get indoors. Watch your step, Auntie. Sorry. Nechka's illness has been flaring up recently, so I was up for a few nights. I suddenly started to feel dizzy in the sun. I hope I didn't scare you. Have a seat. I'll fetch you a few cups of chocoatl. Please wait. Oh, I've already brought them over. This cup's for you, Auntie. And these are for you, too. Chocolatl? What does it taste like? Paimon's heard that it can be pretty bitter. Oh, don't worry. Auntie always adds a lot of sugar. It won't be bitter.
The last time you came to visit, you were still just a kid. But now you're a pillar of the children of Echoes. No, of all Natlan even. Oh, well, it's all thanks to the drinks I had here and the books I happened to read. We heard that you two are from the same tribe, but Paimon had no idea you were so close. When I was little, my parents were always talking about how skilled Auntie was at forging ancient names and how she was a good role model for the rest of us. The moment I became idle at home, they would toss me into Auntie's workshop to watch and learn. Then I would have your parents go back, boil you a pot of chocolatl, and let you play in the house. Yeah, and then I would drink and listen to you banging away with your tools in the workshop. But eventually, she moved out of the tribe to find some more space, and I didn't have the chance to visit again after that. But why did you seem so familiar with the place when you went to the kitchen for the drinks just now? Because the layout of this place is identical to her old house. Let me see. Yeah, that should be Nichka's bedroom then. That's right. I remember you used to hunker down in the room to read and draw. But you're all grown up now. Even if you wanted to live here, I'm afraid you've already outgrown Nichka's bed. That's how Nichka sees Shilonen too. Whenever she's feeling better, she always asks me when her pen pal sister will be coming to visit. Well, yeah, I'm here now, and even brought a gift as an apology. I'll leave the book here. You said Nichka asked you for the book? I hope it wasn't too much trouble to get. Really, I'm surprised that she even asked you for a present. When she's at home, she'd even ask me for permission to eat some snacks. Maybe I've been too strict with her. She's obviously starting to like her big sister more than her own mother. Oh, really? Well, I'd say I really haven't done enough to deserve the title of Big Sister. Yeah, I wasn't able to help her when she was sick, and I didn't even come and visit her that many times. Well, the only thing I have been able to do is to help her find some books. Don't be too hard on yourself, Shilonen. You have great responsibilities as the name engraver of the tribe. We both know you are far too busy to take care of her. The responsibilities on your shoulders also became far heavier when I gave up on my work. You just had more important things to tend to, Auntie. No one in the tribe blames you. We all know that Nichka needs her mother's care. But that doesn't change the fact that I gave up on my work. And even now, I'm sorry to leave you to shoulder all the responsibilities alone, Shilonen. Oh. Whoa, why so somber all of a sudden? Don't be so sad, everyone. Hasn't... Oh, relax, Auntie. I can handle the work. But once Nichka is back on her feet, you should get back to work and let me have a vacation. You'll be the one who's busy then, and I'll be sitting at the side drinking chocolatl and cheering you on. If that day really comes, you can have as much chocolatl as you like.
If you asked me before, I wouldn't have even been able to talk about it. But now that she's gradually recovering, I've also gained some courage to face what happened back then. Nechka's illness actually originates from the abyss. That night, I was in the tribe, having a discussion over the forging of new ancient names. Before we could finish our discussion, the alarm started to ring outside. A horde of monsters from the abyss suddenly attacked the tribe, so everyone banded together to fight them off. I joined the fray as well, and it wasn't until the monsters were repelled that I got back home with some guards from the tribe. But Nechka was gone. I can't remember how long I spent searching for her. Maybe for 2 or 3 days. In the end, we found she was holding a dried up embercore flower in her hand, and there were traces of abyssal corruption around her wounds. I know. It was all my fault. Before the incident, Nechka had asked if I could forge an ancient name. Work was busy at the time, so I told her that if she could find an embercore flower, I would use it as material to forge her an ancient name. Oh, Nechka, my daughter, my Nechka. I was holding her in my arms, but no matter how many times I called her name, she wouldn't open her eyes and look at me. I was the one who decided to move my workshop to the outskirts of our tribe for work, and I was the one who left her home alone. Oh, my daughter, my Nechka. Whoa, hey! It's okay, right? Nechka's getting better. She already has the strength to write letters now, doesn't she? Well, Shilonen has even brought her a gift. Sorry. I just can't control myself whenever I remember that time. All right. It's not every day that we get guests. I really shouldn't be crying like this. I asked someone to buy some ingredients for me. So, why don't you stay for dinner tonight? I'll make some shrimp bisque, grilled fish and mint sauce, and tower tacos. We'll help. That sounds like a lot to make, and we don't want you to tire yourself out. Thank you both, but don't. You three just need to make sure everything gets eaten up. I can't eat a lot at this age. Oh, we haven't had anything to eat yet, so don't worry. We'll make sure there are no leftovers. Ah, it just occurred to me that Shilonen likes to eat cheesy crab hot pot. Why don't I make that instead of the grilled fish and mint sauce? I remember you don't like picking out fish bones. Nah, both are fine with me. I've learned to just chew up the fish bones now. Oh, come on now. If you don't want to pick out the bones, I can just take them out for you.
Anyway, for dessert, would you like a cup of grain fruit or chocolate? Cup of grain fruit! How about a cup of green fruit mixed with chocolate? Okay, got it. I'll go start I ordered a bunch of ingredients, and they should be here any minute now. Come on, Shilonen. Stop lying around. You shouldn't nap before dinner. Hey, I'm not a kid anymore, you know. You don't have to worry about my appetite. That's beside the point. If you don't watch out for your health while you're still young, then when you get older, you'll... All right, all right. We'll go check on the ingredients with Shilonen. It isn't far. Bring it! No one's come to deliver the ingredients yet. Paimon thought we'd see someone come flying down on a Yunkasaur as soon as we came out. A messenger from the Scions of the Canopy wouldn't be flying here. They usually come climbing down the cliff. No need to look. There isn't anyone on the cliffs. I just saw a ghost. Hey, you there. Sorry, but does Tlasoli live around here? Oh, are you the one who's supposed to deliver the ingredients? Ingredients? Are you kidding? I was nearly eaten myself. Never mind that now. Those monsters are Shilonen, we... Whoa, she's already gone up to fight the monsters? Let's go up! Watch out! Gotcha. Teamwork is dreamwork. A proper send-off from the Spino. Hey there! All right, that should be it for the monster. Oh, it also seems we're in good luck. Strange, we didn't see any monsters on the way here. Yeah, right. I use this road to deliver goods Yeah, all was. the time, and I've never been attacked like this before. It's the main road in and out of the tribe, so people often come here to clear out any monsters. This area is usually very safe. I don't know what happened, but it seems like all the monsters around here have gone berserk. Even the docile Tepetlosaurs. Tlasoli doesn't even forge ancient names anymore. So why can't she just move back to the tribe? If she comes back, Nechka will even be able to find some playmates. She's so young and hasn't even... Nechka's playmates. No, wait, I feel like my kids have played with her before. They've even told me about Nechka's favorite game. Strange. I always remembered it before. Look at that! He has a Blaze Gem inscription too! You
should go back to the tribe. It seems like you had quite the scare today. We'll take the ingredients back for you. Азиз, привет, рад видеть тебя. Как дела? Чем занимаешься? Не, ребятки, вот я вот смотрю, я просто этот... Просто на лицо на свое смотрю, и я думаю, что мне реально пора завязывать. Пипец, просто не лицо, а реально морда такая. Надо мне как-то свой рацион ограничить, да, этот... да, перестать вот это дело употреблять. Иначе в натуре скоро на скуфа буду похож. I'll carry these bags, and you two can carry the rest. If you say so. Сейчас пришел домой с учебы, как я понял. Хорошо все со стримом, кстати, не лагает ничего, не вылетает. А, хорошо, все. У меня просто показывает, что отставание идет. That's so weird. Why is everyone we run into today having trouble remembering stuff? I'm not sure how to say it, but she's got a strange feeling about this. Like it's all somehow related. Once you live long enough, you'll eventually start experiencing strange days like this. Let's bring the ingredients back. Otherwise, we won't have anything to eat. И она так изящно прям машет. Let's do this then. Bring it! How annoying! Hear the echoes of the valley! Busted. Things are about to get tight. Strike like stone! Hey there! Yes, you are. Qualified after all.
Ой. Да. Как-то что-то сегодня тихо очень, ребятки. Прям мало народу. Ah, you're finally back. What took you so long? I was starting to worry. Oh, yeah, we ran into some small problems, but everything's fine now. All right, as long as everything's okay now. Whoa, there's so much tasty А! amazing Plosoli. За что такие вкусняшки показывать? Я ж теперь хочу в ресторан сходить и тоже вкусняшек поесть. Ёлы мотала. They were all pretty simple dishes to make. Don't be shy. Dig in, everyone. But Paimon can't reach that dish. Could you give Paimon some? Come on, come on. Ooh, yeah. Can I get a... You're done already? Do you even chew when you're eating? Of course! Didn't I say that I chew up the fish bones? I'll have just one more fish and leave the rest for Nechka. It's okay. Just go ahead and eat all you'd like. Her body is too weak to digest these kinds of things. I'll just make some Oh no. But Paimon thought she'd already... Injuries caused by the abyss cannot be undone. The doctor said the fact that she's stable is already quite a miracle. But it's okay. Nechka can talk to me now and can even hold my hand. That's more, even if she will never again know that I am her mother. What do you mean? The doctor said the abyss has had an irreversible effect on Nechka's soul. She's lost all her memories from before she was Как там injured. круточки у тебя, Азиз? The doctor also said this sort of memory loss isn't like simply forgetting something. Rather, she can no longer remember anything from before that fateful day. Huh? But how does... You know about the woven scrolls that the Masters of the Night Wind use to record things, right? Well, generally speaking, forgetting things is like when the woven scrolls would gradually start to fade. As long as you repaint and weave the threads again, the faded memories will come back to life. But the case of Nechka's memory loss is as if her woven scroll had been cut in two, and the portion of the past was burnt to ashes. The books she loved to read, the flowers she took joy to grow, and the time she spent in this house were all cut off by the abyss. And as one example of that, Nechka now only sees me as a strange, unfamiliar auntie who claims to be her mother. She's a good kid, and doesn't want to upset this lady who's been taking care of her so much, so she still calls me Mom. But I've always had a feeling that she's constantly wondering about things like, where is her real mother? Why is she stuck here in this house? Was she abandoned? Nechka really has no idea that her real mother is right in front of her. So you plan on recreating Nechka's woven scroll all by yourself? What do you mean? Or should I say, you've already started reweaving that scroll long ago. The delivery guys. I saw it hanging from his waist, so I asked to borrow it from him.
Don't worry, I'll return the inscription to him once we've figured everything out. These things aren't cheap, after all. When did you know? Yeah, I noticed it back when Blaze Gem inscriptions suddenly became popular among the tribe. It was then that I also noticed that everyone wearing Blaze Gem inscriptions had varying degrees of memory loss. Traveler, you've picked up on it too, haven't you? Accessories made using ancient names forging techniques. For what's only supposed to be a pretty souvenir, this inscription contains a phlogiston engraving with a truly overkill. The shapes and patterns of these engravings are also identical to that of an ancient name. By making just a few slight adjustments to the layout and connections of the main pattern, you can pretty much qualify this Blaze Gem inscription, and yet you've never told anyone about these engravings in the Blaze Gem inscriptions that can be activated at any time. Am I right, Auntie? I knew you were a sharp one, Shilonen. That's right. I have a way to cure Nechka and restore all her memories. It's actually quite simple. I want to forge an ancient name for Nechka that contains all of her past memories. Рустелла, здорово. Как жизнь? Давай колись, давай рассказывай, как дела, как жизнь. Как там у тебя круточки копишь, может на дедуса копишь, которые будут в следующей обнове. Да. Нормально, рад за тебя. Я тут прохожу задание эшелона номер 3. Is because the memories they bear are all stored within the ley lines. Extracting those memories from the ley lines requires the Wyeb's assistant, but your plan wouldn't need you to do any of that, right, Auntie? Your Blaze Gem inscriptions will help you complete that part of your plan in the ley line's place. You will use the inscriptions to form, and the ancient names you're trying to forge will be used to extract corresponding memories. A memory bank? Wait, so the reason all those people were having trouble remembering Memory stuff bank. is because Звучит the как power Blaze Gem bank. inscriptions took away any memories related to Nechka? Using other people's memories of Nechka to reconstruct her past? This is the first. You've seen through my plans, Shilonen. You're as outstanding as ever. Far more brilliant than me. I intend to use this method to collate all the memories related to Nechka and allow her to Второго regain her босса past прошел again. в ХСР. Ну, то есть как Олья, да? Ну, нормуль, нормуль. Кстати, это один из любимых моих боссов. Но я вот уже прошел последнего, которого игра выдает. Да, мне сейчас в ХСР особо делать нечего. Я так захожу. Мне даже вот виртуалку лень проходить. Честно скажу, прям вот лень проходить эту виртуалку. Я ее так так уже через силу прохожу. Приходится через себя переступать. Но куда без нее. Потому что если виртуалку не проходить, ну, недополучать буду примагосов, камешков. Ла-ла-ла-ла. Wouldn't extracting memories like that hurt the person carrying the Blaze Gem inscription? Not at all. Every time a Blaze Gem inscription extracts memories, the process is under my precise control. That way, there's no chance of anyone in the tribe getting hurt. This is the central inscription that controls all the other Blaze Gem, which will also soon serve as Nechka's ancient name. You made all of this yourself, Tlasoli? Yes, it was lots and lots of work. It was truly exhausting. Гоните гореть миссия. Perhaps Я I've не just grown помню, old. как там миссии назывались. Но там боссов-то много, поверь. Боссов очень много.
Там у тебя откроется еще в этой, на станции, еще дополнительный босс. Да. В Лофу. Там еще вроде дополнительный босс. И это. Ну, короче, много что у тебя еще. Ну, я не буду спойлерить, потому что, ну, понятно, ты же все равно постепенно откроешь сам. Главное, не ленись. Заходи каждый день в игру. Да, и лучше, конечно, еще купить тебе Луну, чтобы тебе было проще. Но тут уже сам решай для себя. You saw it yourself. I nearly fainted just from being in the sun. Сварог? Да сварог-то это так. Это не босс, по сути. Там босс-то будет потом. Сварог это промежуточный босс. Он, кстати, легкий, по сути своей. Там достаточно хорошего огни-персонажа. И развалить можно вообще. I could collapse tomorrow, or even in the next few moments. But Nechka's ancient name is still far from... I've solved the issue of storing memories, but I still don't know how to connect Nechka up to this central... I thought you'd just modify your own ancient name. I considered it, but this matter doesn't have anything to do with my... It's of no help to me, and I don't need its help now. You know the price to pay for making something like this. Yes, I do. But as long as I can get my Nechka back, I will. Otherwise, Nechka won't have any chance of reclaiming her past once I'm dead and gone. She won't remember me, and she won't even remember why her name is Nechka. When that time comes, she will be left to drift around the world all alone, unknowing of where she came from, or where she should go. Ладно, такая женщина, просто капец. She is my daughter, the one to whom I gave the Nechka name. Whether it be as her mother or as a name engraver, Ну да, I да, can't надо simply тебе stand by проходить. and let her name disappear. Ты им главное найди толковых персонажей, которые бьют, и поставь им хотя бы более-менее толковые арты, чтобы они были в тему. Да. Shilonin? I'll take the central inscription with me. I'm going to completely disassemble it to confirm its components and uses, and I won't make any promises until I've checked everything. Say goodnight to Nechka for me, Auntie. Oh, wait. I've also finished the inscriptions for the Traveler in Paimon. Let me fetch them for you. I'm sorry it took me so long to finish them. Hold on, Auntie. The Traveler and Paimon have never met Nechka before, so you can't draw any memories from them. That wasn't my intention. They're just ordinary gifts. Please, take them. Nechka must have woken up and wants to get out of bed on her own. Sorry. Nechka, don't try to get out of bed. Just tell Mom if you need anything. You go ahead and take care of Nechka, Auntie. Let's go, Traveler and Paimon. There are a few things I want to tell you. Let's head back to the tribe first. There are some things I need to get from my workshop. Disassembling the central inscription? It's not going to be easy. Все хейтят рапу, типа имба, пробивает норм. Так ли это? Но она работает от супер пробития. Я бы тебе показал, какая ей тима нужна.
Но, видишь, я сейчас не в той игре. Ну, по идее, ГГ гармония. Раппа. Ну, ГГ гармония обязательно. В идеале еще это Жуань Мэй. И это новая, это Линша. Или Галахер. Да, как-то так. Ладно, я просто запомню, что здесь оно есть. Не, она пробивать-то будет хорошо. There's a lot of good stuff in here. Wanna split it? Just kidding. You can take it. Bring it! I'm keeping a lookout. Don't worry, there's no ambush. Капец тут сундуков! There's a lot of good stuff in here. Wanna split it? Just kidding. You can take it. All right. You two can wait outside for a moment. I just need to go in and grab something. The workshop is a little messy, so unfortunately, I won't be able to show you around. Но смотри, если ты крутишь Линшу, в принципе, докручивай тогда. Хороший хиллер в любом случае, прям. Она как бы и хиллер, и ДД. Она у меня тут 53 тысячи дала под супер пробитием. Вроде хиллер, а дала такой урон. Вообще просто обалдеть. Если ты ее еще и с сигной выкрутишь, это прям очень суровый ДД получится. Который еще и хилит целую команду. Пассивно, причем главное. Пассивно. Она дамаг наносит, и у нее накапливаются очки хила. Вообще прям балдею. О, сверху сундук надо забрать. Так. Oh, yeah, that's not really what I mean. It's not the mess. It's just that the workshop is cluttered with way too much stuff. Books, files, and even ancient texts I got from the Masters of the Nightwind. Everything's piled up to the ceiling. You probably won't know where to step once you're inside. Kachina suffered quite an unfortunate series of events the last time she went inside. Well, I suppose it was my fault for being so focused on searching. After entering the workshop, she was shocked to find herself face to face with a massive woven scroll from the Masters of the Nightwind, and then she turned around and knocked over a huge stack of forging blueprints. She tried to step out of the way, but tripped on a poster tube that was behind her, and then boom! The forging blueprints came crashing down right onto her head.
She's lucky I noticed in time. I found Kachina in a daze and managed to save her before an entire set of the history of the Children of Echoes was about to bury her. I then dragged her up to the second floor. Вот это реально бардак, так бардак. У меня-то еще дома порядок. Ever since then, Kachina always waits outside the door and doesn't dare take a step in whenever she comes to see me. Yeah, you're an artisan and craftswoman after all. We thought there would be weapons and armor hanging all over, but it seems more like a library than a work. Well, my primary work is forging ancient names, which is much trickier than making swords and tools. Aside from the necessary craftsmanship, I also need to consult many. You probably already know that each ancient name represents a certain spirit, behind which are countless related stories to support it. In other words, the essence of an ancient name is the physical manifestation of a certain spiritual will. And as a name engraver, when I'm working on a new ancient name, I'm not only trying to give it but more importantly, I'm also trying to understand the spirit contained within the name. And to do that, I have to collect as many related stories as possible and read through them all. But, as you might know, people tend to add a lot of, for stories that have been clearly exaggerated or altered, I must gather other related stories and information as cross-references. This way, I can filter out all the absurd and exaggerated details and restore the person's life to its true nature. Only in true stories can you find the authentic spirit. And this is the only way for the spirit to become an ancient... We've heard about the concept behind ancient names before, but after hearing you explain the details, Paimon can't help but think that ancient names are... Well, no matter how powerful ancient names could be, they would never be able to suddenly turn into a blade or allow you to smash through an entire cliff in one punch. It's just a form of spiritual power that's passed down from generation to generation. It doesn't have those kinds of physically tangible effects. Well, take your own names, for example. From the moment you appeared in this world, some person had already prepared a blessing for you. Вообще, Русчелла, так-то быть ее по-хорошему выкрутить бы Ахерон. Вот Ахерон, она реально полезна. Она очень-очень пиздец сильна. And that person then condensed this blessing. It may feel like the moment you received your name is already in the past, but it will always stay with you and move with you in the future. Names are blessings for the future from people standing in the past. Well, that's what Auntie once told me. And with this blessing, people will become more confident as they walk into their future. To put it another way, it's like having a lamp in your hand as you walk through the darkness of night. Oh, Paimon gets that. If you're alone when you're walking in the dark, it's easy to get scared and tired quick. But if someone else is walking with you, then it won't be nearly as scary. And the traveler always has Paimon by her side, though, so she'll never have to worry about that. Oh, Paimon sure many wish they could be in your shoes, traveler. О боже. Да, не то слово, такой проводник и помощник. Прям Сёгун Райден одним ударом убила в задании Инадзумы, да, там эту Пурину одним аргументом убедила в фонтейне, Венти одним махом ладони подняла в воздух, блядь, и разбила щит деда одним ударом в задании этого, блин, в задании Люя. Прям лучший компаньон. Да, затушила огонь Мавуйки одним взмахом своего крыла. Paimon's always flying. Of course it gets tiring. But we're getting off topic. We can talk about that later.
Anyway, this is what Plisoli told me when I was training as a name engraver. And to be honest, I've only understood 20% of what she said at most. I've never been able to figure out the rest. Да, конечно, очень выразительные у нее глаза нарисовали. But doesn't that mean you basically don't get it? Well, that's not entirely true. Auntie and I have at least come to a consensus on the most important thing. Ugh, you know what? I am sick of talking. We can talk about all of this later. Please, wait a... Wow. Did you hear a whole section of something collapse in there just now? It's fine, it's fine. It was just a bunch of very old ancient name records. I've already made copies of them. I kept this set of phlogiston wedges in the back, so it wasn't easy to take out. I had to resort to brute force. Come on, let's go disassemble the central inscription. Here we are. This is the place. This cliff is pretty high. What are we going to do here? Are we going to climb to the very top and then throw this inscription down the cliff? I'm going to use phlogiston to make an engraving circle on the cliff wall. That will allow me to investigate the internals of the central inscription. Now let me see if this thing can even turn on. I was still an apprentice last time I used it. Before we attempt to engrave the inside pattern of an ancient name with phlogiston, we always use this to draw out the engraving diagram on a cliff or open ground. Only after we've confirmed that phlogiston can flow properly through the internal engravings can we start formally working on the small internal engravings of the ancient name. If we want to dismantle the central inscription in a non-destructive manner, we'll have to use this thing. I really don't want to engrave such a... Oh, so you'll be able to see what it looks like on the inside without ruining Tlasoli's inscription? For the most part. If it were just an ordinary unfinished ancient name piece, I'd just take it apart and pour phlogiston into the internal engravings to see everything. But since it's a central inscription, it would be better not to destroy the blessing that Auntie has prepared for Nechka. So, Shilonen, does this central inscription fall under the 20% you understand about ancient names, or the other 80% you don't understand? Oh, don't worry. As I said, Auntie and I share an understanding of the most important principle, which is names are intrinsic. Only by having names can things be sorted and categorized. They allow the world to become more orderly and identifiable.
For example, when I order ore, I would usually say I need volcanic crystals of about 35% purity and no more than 3% of impurities. Without specific names, I would only be able to go to the ore merchant and say, I want this and this. No, this isn't it. That one. No, not that one either. Yeah, you see what I mean? Names are a crucial part of how we standardize our workflow. Without names, whew, the work would be impossible. Yes, because forging ancient names is first and foremost a technical job. There's no debating that. As for the question of why it's important, as long as it does not affect your ability to perform your work, you'll gradually understand it as you put the process into practice. Неплоховато видно на темном фоне ОБС-а. Ник, приходится вглядываться. Надеюсь, правильно прочитал, да? Как успехи у тебя? Какими судьбами на моем скромном стриме? Давай рассказывай, как меня нашел. After all, creating an ancient name is... Well, let me break it down even further. We're not in the tribe right now anyway. Essentially, by forging ancient names, I'm assigning nicknames to the heroes in Outland's history. Giving someone a name is a subjective expression. You just need to express your hopes and wishes for them. But giving someone a nickname is a much more objective expression. To come up with a fitting and accurate nickname requires much thought and observation. If ancient names or nicknames aren't descriptive enough, no one will remember them anyway. Честно, мне немножко скучноватым кажется это задание. Единственное, что нравится, это сама Шелона. Но тут, конечно, капец. Прям такая женщина. Да. So the best I can do is gather all the information I could and try to come up with the most fitting nicknames possible. Even a minor mistake in the process could cause people to misunderstand the nickname. For a name engraver such as myself, such mistakes would be considered a major blunder. Paimon isn't trying to come up with a nickname for Shilonen. Besides, all of Paimon's nicknames have been very descriptive. Everyone can remember them. Phew, now I'm curious. Why don't you, come up with one for me? Are you serious? Вроде по категории, а если честно, не помню, как я тебя нашла и зафоловилась. Ну, возможно, ты это сделала давно. Да, просто порой на телефоне вот подписываешься, вот так, ну, фоллоешься, и сразу куча уведомлений приходит, поэтому порой сложно, сложно не заметить. Да, сложно не заметить вот этого всего. То есть можно просто забыть, что ты зафоловился, если стример, например, там давно не стримил, или что-нибудь еще. Как-то так. Крис, а ты еще и девочка, я думал, ты мальчик. Да, я порой... У меня, кстати, одна постоянная подписчица тоже на Твиче. Я тоже долго думал, что это мальчик. Общался, там, здорово, там все дела. А потом фига как оказалось, что это девочка. Мы там, конечно, жестко угорнули над этим моментом, да. Ну а чё, называется Модест Фокси. А чё? А я подумал, что Модест это же мужское имя, типа, по идее. Я поэтому думал, что это паренек, а оказалось это девушка. И вроде ничего, до сих пор с этой дамой общаемся на Твиче, иногда заходит.
Вообще интересная фигня получилась. Of course. This is also my line of work, you know. A nickname? Shilonen. Well, she uses phlogiston to forge weapons and make names for others. Yeah, not bad, not bad. But, you should keep observing my work, Paimon. Maybe you'll come up with an even better nickname. Right, okay. Time to make like a smith and start smithing. Adjust the inclination by 2 degrees. Stop. The error margin is within an acceptable amount, but I'll extend the inscription link a little more just to be safe. I'll leave some space here. When the linked engravings are activated, the inscriptions here will overlap with each other. There. That should complete the flow. Нифига себе. Amazing, Shilonen! You were running all over that cliff as if it was flat ground! Oh no, it doesn't have anything to do with my tribe. It's just the phlogiston adhesive I have on my shoes. But after all that running around, I'll have to infuse them with more phlogiston again. Huh. I should prepare a spare supply of phlogiston to bring with me next time. More or less, yeah. I usually have at least the key equipment on hand. Как у тебя успехи, Крис? I can show them to you when we next find the time, but let's get to work first. Let me see. Start with anchor 1 and activate it with density 3 phlogiston. О, получилась как такая лапа, что ли, с 3 когтями. Здесь такой бум! Сейчас такой бам! Мавыка такая сидела, пила такая, чай такая пьет. Господи, Шилона, это опять она! Блин, вот я бы сейчас сам бы что-нибудь себе налил. Ну ладно. А инет все выпиливает и выпиливает. Нормально, пытаюсь докачать обнову в Genshin. Да, нормально. Ну давай, докачивай. Правда, обнова-то уж давно. Да, как-то так. Вылетает. So are you done checking the inscription, Shilonen? How does it look? I didn't find any anomalies in the phlogiston engraving. All the adjustments are indeed based on ancient name engraving techniques. Нормально все по звуку в плане игра меня не перебивает. Маленькая докачка в самой игре. Ну бывает такое. Но ты играешь-то с телефона, как я понял. Просто я вот обнову один раз скачал на пеке.
Все, у меня не было больше никаких доп. Загрузок. Ну, обычно мелкие загрузки, они идут сами по себе, даже когда я играю. А, нормально все по звуку. Ну все, понял. С ПК. О, надо же. Не думал. Ну ладно. В принципе, чё? В принципе, ничего. Так, это у меня тут опять боты меня мучают своими дурацкими ссылками. That means we can help Tlasoli and Nichka now, right? Well, probably, but I have good news and bad news. Oh, but I'm also just going to go ahead and share both, so it's not Интересно, like что за you'll have a choice новости? in the matter. Paimon will cover her ears after the good news. Well, even if you cover your ears, the issue will still continue to exist. But, you know, what are your thoughts on absorbing memories? Yeah, well, sounds like something you'd say. But if you ask me, there's a problem with what Auntie said. Надо сказать, озвучка у нее прям вкусная. Прям очень прям подходит под нее вообще. Криса, у тебя проводной интернет? Или этот модем? By herself, Auntie can't handle that level and scope of work, but if she has accomplices, it is completely possible for her to use this inscription to accomplish far bigger things. А, с телефона раздаю. Нифига себе. Так понятно, что долговато будет качаться. Accomplices? You make it sound like she's committing a crime! Well, here's the good news. Yes, this Blaze Gem inscription would be the perfect tool to commit crimes, but we haven't found any accomplices or signs that she intends to put it to such uses. From a purely objective standpoint, we can consider that possibility as yet to be confirmed for now. The bad news is, there's still an underlying problem with this Blaze Gem inscription that cannot be ignored. I believe I've mentioned this before. Ancient names operate with the help of the Wyab, granting them the power to read information kept in the ley lines. In this process, the Wyab actually function like relays, helping the ancient name bearer sense the information from within the ley lines. If you remove the Wyab from the process and don't use any tools, then finding a specific story is akin to trying to scoop up a specific grain of sand from a rushing river. Нифига себе, как все сложно. Yeah, exactly. Anyone who attempts to do so will likely lose most of their cognitive function or become a babbling madman who talks to themselves all day long. Я уже привыкла к долгим загрузкам, но когда вылетает инет, это неприятно. Да, понимаю. Да, вот я сейчас подумал, что надо мне поставить Genshin на закачку. Давно прям хотел, чтобы он у меня еще и на телефоне был.
Let's consider the memories that Auntie has gathered as the ley line, and Nechka as the only ancient name bearer. There's no way Auntie would let Nechka plunge into the river of memories without any tools. And considering that Nechka has forgotten all of her past, she'll be unable to work on her own to accurate. Only Aunt Tlisoli can help her filter the correct memories of her past. So, if my hypothesis is correct, Auntie is actually planning on turning herself into Nechka's Wyab to help her extract the corresponding memories in the different situations she may face. Оцениваю, да, оцениваю, конечно, оцениваю. Я их постоянно оцениваю. Я просто убрал из названия стрима, что я оцениваю персов, а так-то, в принципе, оцениваю легко. In an ideal world, this would be perfectly fine, as long as every extracted memory is correct. Nechka would accept, and I also believe that there won't be Хорошо, any щас. mistakes in everything that Auntie remembers about Nechka. But Auntie is not a Wyab. Her body won't be able to handle the load for long. But how can we solve this problem? No matter how we try, Tlisoli will... А как ее решить? Ее решить? Names are blessings for the future from people standing in the past. I've also made up my mind. Come on. Так. Запалил свой рабочий стол, но ничего страшного. Рис. Так. А кого смотреть-то? Интересно, тут они придумали персонажей с максимальным уровнем дружбы. Кого смотреть-то? Кого-то конкретного? Ладно, давайте начнем. Игнари, Кли, Елань и Аяк. Ну ладно, я, значит, правильно начал. Так, Тиграпусич. Тиграпуся, Пуся. Нифига себе, какой у него лук. Ну этот лук, конечно, прям ему внешне-то не идет, но а так-то он офигеть какой сильный. 1500 силы, криты, столько мастерства стихий. Ну а что-то ПК маловато. Ну там у него, наверное, о, кстати, С2, как у меня. У меня он тоже С2. Он же типа, когда натягивает, получает дополнительный ШК. Если я ничего не путаю. Так. Это нужный. Тут требуется. Или всех, если нет рун. Да давай всех. Заняться-то особо нечем. Дендробонус. Становление много. Мастерство стихи.
Так, давай признавайся, создала их из машинки, да? Прям просто вкусно очень все. Ага, я так и думал. Я тут, кстати, тоже пытался создать, но мне вообще полное фуфло. Мне снизу 2 хпшки дропнулись. Вот у тебя восстановление хп, а у меня хп. Вообще так прям. Зато хоть создал нормальные на Райден. В первый раз вот часы. Я даже там на ней какое-то время на Райден поиграл. Я ее не сильно так-то люблю. Так, ну пушка-то, конечно, звезда рулям. Ли. Ну, они у тебя фуловые, как я понял. О, молитва святым ветрам. Крутая пушка, прям реально. Я вот ее, кстати, недавно выбил из стандарта. Мне вот повезло. Грамотная очень вообще пушка прям. Делай просто звездец. Бонус 90. Так, 7. В принципе, Иргут. Немножко мастерства стихий. Это у нас 2 на 2. Да, с Сигной он прям великолепен. Но это надо ждать баннер Хроник. А он будет в 5.3, не раньше. Копи? Что хочу сказать. Я, кстати, не помню, с чем у меня там Тигнарий ходит. Он у меня вроде с зеленым луком ходит. Угу. 2 на 2. Охота глянуть. Бонус, ну, в принципе, Зиргут. Тоже всегда хотел себе пиробонус из пиросета, но он мне так и не выпал. Начала копить. Давай, копи. Правда, будет Мавурика. Ну, Мавуика, точнее. В принципе, а чё, Зергут? Так-то. Я бы не сказал, что ей прям нужен этот фуловый сет. Так, Нахиду. Ну, Нахиду я прям люблю. Ну, тут я не буду смотреть, потому что выбивать Кли созвездия. Кажется, это только те, кто фетиширует на Кли. Так, все хорошо. И главное, пиробонус. Сила и криты, в принципе, норм. Созвездия нет. Ну, тут практически она фуловая, но можно... У меня она вот здесь тоже до фула докачана. Дендра-шмендра. Церемониалка, ну, конечно, не очень. Но, в принципе, пойдет. Косарь МСа. Силы маловато, можно чуть-чуть побольше силы. И совершенно без критов. Вот минус прям сразу. Посмотри мою Нахиду пока. Да, мою Нахиду посмотри. Да, и этот. И вот глянь, как ее надо собирать. Так что я могу... У меня и так персов много. В принципе, да. Но тут вкусовщина. О, самый максимальный базис. Так, тут восстановление. Во, грамотно. Грамотно. КПшка есть, чтобы он лучше хилил. Он у тебя критовый, что ли? Да, он у тебя критовый, а-ля крит восстановления, но критовать раз в год будет. Но, в принципе, критовать будет метко.
На МС арты не везет. А чё, ему МС-то не надо. В принципе, бафать будет просто звезда руля. Можно, смотри, как собрать все в ХП. Здесь бонус лечения, и он у тебя хилить будет просто как боженька. Восстановление, ХП и бонус лечения вот здесь. Вот смотри, как у меня он одет. Я даже отвлекусь. Вот бонус лечения. Везде много ХП, восстановления. И церемония. Главное церемония. ХПшка, ну тут критов дофига. Зато на хиде нужно. Да. Тут тоже вон, в принципе, тупо восстановление ХП, снизу ХП, сверху ХП. ХП, да. Такое прям, и даже еще и с критами. Видите? Видишь? И бонус лечения. Восстановление, сила, МС. Но тут ХПшки нет, но в принципе. И у него получается 32 тысячи ХП. С5. С6 пока не делаю. Так, смотрим нашего главного защитника. О, он у тебя для восстановы, да, он у тебя полу ДД. Зато на хиде надо, да. Я вот честно на хиде, сколько не пытался выбить этот кубок, блядь. Часы на мастерство стихий из еешнего сета так и не выбил. 2 месяца ходил на арты, вот так и не попались, даже там 2,5. Жестко. Ну тут миллилит, в принципе, чё? Классический полущитовик, полубафер, полу ДД. А сколько урон максимальный с котлеты он давал? Ну тут это максимум. Рина. Правильно, надо ей вот это все качать до максималки. Сет правильный, созвездий нет. Это я смотрел. О, труба. В принципе, Зергут. Зергут, труба прям нормально. Около 40. А чё так мало? У меня дед давал 100 с этого. С котлеты. Хотя он у меня вообще без критов. Как-то странно. Я думал, тысяч так 150, 170 он у тебя давал. Не, Фурина, сейчас гляну статы. В принципе, огонь. Это без бафов. А под бафами? Не, я спросил, сколько максимум. Как бы. Эти восстановления хорошие. ППшки 37 тысяч. Зергут. Нормальная фуринка. Ну, понятно. Ей бы клык. Но клык это не F2-пишная пушка, там надо БП выкупать. Кстати, замечаю, у тебя прям все а-ля F2P. То есть ты не донатишь, как я понял, да? Викуся, привет, рад видеть тебя. Ох. Элань. Так, статы уже нравятся. ХПшки, ну, в принципе, много. Сколько восстановления? И восстановление есть. Вот не хватает вот чего. Максимально не пробовала. Ну, просто так, я думал, что, может, ты запоминаешь. Еланька.
Не, Еланька прям шикарная вообще сама по себе. Да, вот у меня, кстати, такая херня случилась. Видишь, вон она у тебя с Сигной. Я вот тоже хотел Сигну, Еланьку выбил. Фигак, ну, на последнем баннере. Фигак, смотрю, мне на оружейке падает Лего и падает, как назло, это Сигна Эмилии. Да, вот такой подкол получился. За сколько до БФГ пройдешь в Дум? Я не знаю, Вик. Я давно в Doom 2016 не играл, поэтому я сейчас вообще не в курсе, за сколько там я его пройду. Я тебе сказал, я пытался тут, когда у меня интернет отрубили, играть на пред самой сложности, короче, на сложности Ultra Violence. Да, так и то меня там драли, как молодого просто. Я даже боюсь представить, кто-то на ультра кошмаре проходил. Пипец. Пипец, одна ошибка и все. Я не замеряю, сколько там до БФГ. Я еще, кстати, там прошел, накосячил, блин. Я думаю, где у меня последняя нычка? Ну где, фигак, и пропустил ракетницу, короче. Потом посмотрел, ну, этот видос, где нычки были. Потом думаю, как так? Как я мог это пропустить, думаю. Да. Еланька, ну что, в принципе, хорошая. А еще бы она с Сигной плохая была. Так, охота бонус глянуть, как и часы. Часики, конечно, не очень. Но ей нужен второй гидро. Я как бы не задрот Дума, я просто любитель. Нифига себе! У тебя сянка-то от радости-то не лопнула, что ты ей такую пушку дала. 200? Ох, 200. Сколько силы? Так. Это мало МСа. Вот лучше бы не силы, у тебя... А, на силу. Вот надо бы на МС. Но ты говорила, что тебе не везет на МС. Видишь как? С6, да? А, вот. С1 есть Сяо. А чё, в принципе, огонь, сянка. Чуть-чуть этот. Надо. Райден не выпало. Ну, понятно. Ну, а чё, не пропадать же такой зачетной пушки. Пушка-то вообще огонь. Правда, сянка с ней, как я не знаю. Такая подошла к Сёгуну Райден. Да дай сюда свою пушку, иди отсюда нафиг. Забрала и ушла. Вот, из Инадзумы вливая. Ой, такая, ой, это типа, шеф-повар, смотрите, я сувенир принесла. Вау! Как-то вот так вот. Такая вот делюга получается. Не, а чё так-то этот? Хорошо все. У тебе 13 ШК, это классно, хорошо. Я бы без этого бонуса было бы вообще мало ШК. Ой, а чё я вышел-то? Тут целый ряд. Аяка, прям любовь моя. Угу. А Монома это сразу зачет. Эта пушка для нее вообще, мне кажется, одна из топовых. Да. Правда, криты с Мономой-то особо-то не вытащишь. МСа 0, да и в принципе он и нахрен не нужен. Вообще огонь. Вот просто сразу скажу. Восстановление есть. ШК, ну 30 ей под заморозкой вообще достаточно. И такие криты вытянуть, ну это надо еще умудриться. Так, надеюсь. А, криосы. Слава богу. Слава богу. Она прям моя любимица.
Да, в принципе, что смотреть-то? Все хорошо. Таланты до фула качай. Ешку тоже до фула качай. Битл-то будет. Так, ну этот-то прям суровый муж. Сигна. Ты чё, прикалываешься? А ничего другого нету на Сяо? Кроме улова. Мне, конечно, можно поставить, но... Ёбен-бобен. Сяо вообще нужно 2000 силы. Без сета, к сожалению. Ну ладно, смотрю сразу статы. Ну чё, как бы этот... Как бы, конечно, тебе его надо вообще перебирать всего. Ему в идеале пустынный сет нужен. Ох, ей, Мика, прям люблю ее. О боже, вот эта пушка так, пушка реально. Вообще топчик прям. Да, правда, конечно, со своей-то бы пушкой-то она бы била бы явно похлеще. Ну чё, статы вот я вижу уже огонь. Пушка грамотная. Сет, ну вот прям нужный. Лучше, кстати, подходит только этот. Золотая труппа. Нет, таланты. Вот это до 10. Вот это тоже желательно до 10. Вот это по желанию. Ульта у нее бьет от силы. Запомни. А вот это от МСа. Нифига. Нифига себе. А где весь крит урон? Ну, что-то у тебя маловато крит урона. Я тебе сейчас покажу потом свою. Я пыталась все собрать, но не везет. Я себе стигной Кадзухи. Ну, это, конечно, для нее пушка прям даже жирна. А тут тупо full МС. Что-то я не понимаю. А где статы-то? Ну тут ладно, я тогда уж не буду смотреть. Качай арты. У тебя, по идее, там МСа за 1000 должно быть. Смотри, я тебе покажу твою нахиду. Ну тут-то она у меня, конечно, прям вообще вкачана от-та. Смотри сразу, 1400 силы, 800 МСа. Пушка фирменная. Твоя как бы. Я сразу ее прям сигной выбил. Прям вообще нарадоваться не мог. Да, тут, конечно, у меня дендросет. Но я могу собрать ее и пожестче, но без дендросета. Моры нет. Моры нет, серьезно. Надо тебе каждый день заходить в игру. Я вообще не испытываю проблем с морой. В принципе. Ну и вот смотри. Цветочек. Перышко. Видишь, везде сила. Ну тут, кстати, вот только сила. Вот здесь бы еще и мысика капельку. Но, в принципе, что придираться? И так все очень вкусно. 21 на 9,7. Часы. Ну тут можно не из сета, потому что сет-то у меня есть. Часы эти, это просто что-то вообще. Это, наверное, самые мощнейшие часы у меня на аккаунте. Вот у нее стоят. 29 на 6, еще и сила. Тут тоже мастерство стихий. Хотя я могу поставить дендробонус. Он у меня есть. Но мне сказали, что мастерство стихий полезнее. Я поэтому его поставил. У тебя должна копиться мора. Должна. И корона. Ну тут, как сказать, что мог, то и поставил, что было. Сет очень сильно скамящий.
Так. 31 на 18. 131. Не-не-не-не. Вот это лучше. Так, там мастерства-то стихии у него дофига. И вот смотри, 1400 силы, 800 МС, еще и 52 на 156. Но я очень много сил вложил в нее. А еще С2. Да. Можешь, кстати, зайти на ютубчик, посмотреть видос, как я крутил ее. Да, у меня там много видосов с крутками. Да, сейчас еще недавно появились видосы там со всякими... Ну, всякие разные приколясы, которые я там сам выдумываю. Кого еще Еремика хотел показать. Вот, 2000 силы у меня, 300 МС. Пушка вот такая. Да, пока что из всех возможных вариков эта пушка топ. И чё? Ну и тоже, к сожалению, без сета. Солянка. Но статы... О! У тебя там, по-моему, на 10 ШК было больше, но вообще не было критов. Но у меня вот 58 на почти 200. Так это с учетом того, что вон я какую поставил вообще без критов. Да, как-то так вот. Господи, зачем? Зачем я туда полез? Надо метку поставить, а то я забуду. Да, на здоровье. Оцени пока моих персонажей. Может, что скажешь полезного, может, я где накосячил. Викуся, как ты там на кошмаре-то еще не прошла свой любимый Дум? Shilonen. It looks like you've made your decision. Yes, here's some research that I've done. You can reference it to modify the way the central inscription operates. I'll also help you continue working on the Blaze Gem inscriptions, but I must have complete control over all the inscriptions and the ability to oversee their uses. The memories that can be absorbed by the inscription will be limited solely to Nechka's past. We'll plan a set time frame together from which the memories can be drawn from shortly. If you attempt to extract any memories beyond this scope, then I'll consider that as committing a criminal act and halt all work related to the central inscription. After the memory bank is constructed, the Blaze Gem inscription's absorption functions must be stopped immediately. Only functionalities for outputting memory. I accept. Thank you, Shilonen. Auntie, you know I can't stand it when you do this. If you needed my help, you should have just said so. There's no need to beat around the bush like you... Using technology for ancient names О, to еба, forge other сзади things without молния. permission is no trivial matter.
Yes, it's a major departure from the technology's intended use, but it's nothing compared to a child who needs help, compared to a name that's about to be lost. But once this is all over, you must come with me to see Pakal and discuss everything that happened. That's fine. I'm willing to accept. All right, let's clear off the table and come up with a plan. I need some time to consider how to let Nechka control the Blaze Gem inscription on her own and extract the memories from her past. Oh, by the way, did you give the book? How could I just hand her a birthday present that you specially brought for her? I've picked out a box and packaged it up. Wait till her birthday and then bring it to her. No, it's just an old book. There's no need to... Oh, is Nechka up again? But what was all that noise? It sounded like something broke. Uh-oh. What if something fell on her? Nechka, don't hurt yourself. Shilonen, is that you? You're Nechka? How many times have I told you? Don't get out of bed on your own. You were running a fever yesterday. Hello, Nechka. Thank you for the book. I've already read it several times. You've already read it? But didn't Tlasoli package up the book that Shilonen brought? No, she's all mixed up. The one she read isn't from Shilonen. It's one a few days ago. She told me she wanted a book. I know nothing about these kinds of books, so I had no choice. I eventually found one and bought it for her. I put it in her room once I got back. Soon after, she suddenly developed a fever. I was so busy taking care of her that I forgot about the book and even forgot that she had asked you for a gift. Auntie, do you know which version of the book you bought? Which version? The shopkeeper said it was the one with the perfect ending to the story. Apparently that... Oh, it's all my fault. You wasted your... Oh, it's all right. It's just a book. As long as Nechka enjoys it, that's what matters. Oh, right. Nechka probably doesn't know us. You're Paimon and Miss Traveler. Mom told me about you. Oh! Seems like everyone knows who we are now. Yeah, Nechka seems to be doing pretty well today. Since she's been stuck indoors for the last few days, why don't we take her out for a walk? Take her for a walk. But considering her condition, I don't think she... Oh, don't worry, Auntie. She'll be safe with the Traveler and me. We won't leave the tribe, and if anything comes up, we'll be sure to find the doctor immediately. Besides, it's her birthday in a few days, and we need to go to the tribe to buy some things. Let's give her a proper celebration. What do you think, Auntie? I promise I'll be good, Mom. Didn't you say before that I need more fresh air? All right. I also happen to have a few repaired Blaze Gem inscriptions that I need to get back to the tribe. Wait for a moment. I'll go get Nechka's water bottle and some towels. Some medicine. Talk about being prepared. It doesn't hurt to be prepared. Okay, let's go. Please be good now, Nechka. Oh, you can let me carry these. And don't be a stranger, Nechka. Feel free to tell us anything. And even I was quite a handful for Auntie when I was little. Yeah!
and you get to go out to play, so just have fun. Everything will be fine. Okay, thanks everyone. And please don't worry, Mom. I'll be good. Let's go look for Ignal. I've had her Blaze Gem inscription for a while now, and I'll finally return it to her today. Ё, какой милый. Я не могу на этого пупса такого. Tosoli, what brings you to the tribe today? Oh, and Nichka too. Oh, she seems to be doing much better now. She's even out and about. I'm sure it won't be long before she'll be playing with Chanil and the others. I hope so. Here, Ignal. This is your inscription. Oh, thank you for bringing it back for me. Oh, by the way, I came across a piece of good quality oro. I remember that Nichka would become so happy every time she saw a shiny ring. I'm sure she'd love that. My pleasure. Give me a moment. Oh, I can make the jewelry for her. What kind would you like, Nichka? I would like... something shaped like an embercore flower would be nice. She was always asking me before to make her an ancient name. Noted. I'll make that as a gift for her next birthday. Sorry, Nichka. It won't be a surprise for you. That's okay. Thank you. Found it! Sorry to keep you waiting. Here, by the way, Nichka, feel free to write to me if you ever want to know more about ores. Well, I was shocked last time when you wrote me out of the blue asking for a volcanic crystal. Sorry about that. She can hardly contain her curiosity now that she's started to recover. She's still too weak to go out whenever she wants, so she begs me every day to help her write letters to people in the tribe about all sorts of things. That's how you know she's one of the children of Echoes. Everything's looking up! Oh, we're just like the main character in the new version of To Kill the Brave, when he was about to save his brother Remak. According to the story, we should be right around... To Kill prayed to the goddess of mountains and fire. Let my brother's name ever live on. I am willing to sacrifice my heart and blood in return. The goddess replied, I've heard your prayer, but your... Then Tequil said, turn my blood to fire so my heart may illuminate the depths. I will bring my brother back. Oh, you remembered that whole line, Nichka? Paimon remembers that's exactly what the book... huh? Wait, what did the book say? Paimon finished both books in one sitting. A lot of their content is nearly the same, so it's easy. But the ending in the older version is more interesting. Even if it's hard for kids to, well, completely understand. Oh, wait. Nichka hasn't read the other ending. It's okay. Just wait a bit and Paimon will read it out for you. That's not true. You already know the other ending? But didn't you only read... Hey, what are you all chatting about so happily? Huh? Mom, Miss Traveler and I were just talking about how the bad guy was defeated and everyone returned home safely. It's a really happy ending.
Aren't happy endings always nice? But if you already read the whole thing, then what will Mom have to read to you at bedtime? Guess you'll have to go to bed early tonight, but I'll buy you some more fairy tales next time, okay? Okay, Mom. It's pretty good quality. I'll be able to give Nechka a beautiful and durable piece of jewelry for her next birthday. But, you know, for now, let's focus on celebrating her upcoming birthday. Where are we headed to next, Auntie? Next, let's visit Apashpalan. Stay close, Nechka. Don't go too far. Yes, Mom. Why do my eyebrows keep twitching today? Strange. That means you're about to hit the jackpot, Apashpalan. I didn't expect to have 2 name engravers coming in today. Welcome. What are you looking to buy, Tlazoli? I'll give you a discount like usual. Whoa! Offering a discount just like that? Tlazoli sure has connections. She was once our name engraver, and did a lot for the tribe. It's only fair that I offer her a discount. Thank you for your generosity. I've finished repairing your Blasium inscription. Here, have a look. Come on, Nechka, say thank you. Thank you, sir. Oh, so this is Nechka. Tlazoli has shown me some pictures before. It looks like you're doing much better now. How about this? Go ahead and pick anything. No, that's all right. Mom told me that you've already given a lot to our... Oh, well, that was for your family. I've never given anything just for you. If you don't feel like it, you can also let your mom choose. Oh, no need to stand on ceremony, Auntie. Go ahead and pick something for Nechka. His drills and small clamps are good quality. The measurements of each part are exact, and they're always very durable. I always come here to buy things if I find myself in a pinch. Oh, do you have any child-friendly safety scissors? I remember seeing a few different styles. I have a few in stock, but I put them in the back. Let me bring some out for you to pick. Oh, no need to bring them all the way here. Why don't we just go in the back and choose there? It should only take a moment. I don't know much about that kind of scissors. Why don't you just go yourself and... Well, there are too many different designs and varieties of kid scissors. If you don't come and help me... Come on, Auntie. It'll only take... And there goes Shalon and dragging Tlazoli off to buy more stuff. Oh, what a busy day. I won't run off. Paimon. Who's Paimon's favorite? Tequila, of course. He went through a lot to rescue his family. In the old version of the story, he was never able to reunite with his family, but he was still really strong and fought as best as he could. What about you, Nechka? Which character? I like Rimac. Oh, the one who was possessed by Kuatlique, but never forgot his brother Tequila. He was also an amazing character. If it wasn't for his determination, both he and his brother would have been defeated by Kuatlique in the final battle. Of course! A story's only... Hey, Nechka, why don't we play pretend? You can be Rimac, and Paimon will be Tequila, okay? Miss Traveler, can I play the role of Kuatlique? But isn't she the villain? In the old version, she even ate Rimac and took on his appearance.
right. She read the version with a happy ending. And that one, Quatlique was defeated and the brothers... Well, it doesn't matter. Only the lines at the end were different. You can go on ahead and say your favorite lines, Nechka. Paimon's read both versions, so she'll be able to play along. My favorite line is the one from the end. It's... Come here, Nechka. Look at you. You're sweating. Mom! Let me wipe your forehead. Now, drink some water. This child. You forget everything as soon as you start playing. We've picked something up for Nechka. A Paishpalan will deliver it to Auntie's house once he's packaged it up. How was Nechka? Oh, we were just about to get to the exciting part. Really? Oh, now that Paimon thinks about it, Shilonen has dragged Tlisoli away from us a couple of times now. But, what? Let's talk later. Just trust me and act normal for now. Oh, we should head to our last stop, Auntie. It's real hot today, and we shouldn't let Nechka be in the heat for too long. Right. Let's go see Chevin and head back home. Чего? Рис, как там у тебя дела? Ты не заснула или ты уже не со мной? I finished repairing your Blaze Gem inscription, Chevin. Thank you. Yes. You're welcome. Thank you, Miss... I was wondering where you got the ore for such a large-scale Blaze Gem inscription. So you must be one of Auntie's accomplices, then. Oh, Shilonen. We already know what's going on. You had me worried there. I thought we'd been found out. Ты такая попалась, мошенница сраная! To be honest, I won't be able to cover it up for much longer. I've been traveling away from home every few days, and the ore reserves have noticeably decreased. The last time Pakal came and asked me about it, I could only say that I'd been using up a lot of ore to research new styles of jewelry. As for why I had been leaving so often, I said that I'd found a new ore vein and wanted to extract some new gems from it. Sorry. Sure, we can see... Miss Chevin, can I go see some of the jewelry over there? You mean Amisha's work? Sure, go ahead. Remember to stay in the shade as much as you can. Paimon wants to go too! We'll go together. Paimon hasn't looked at Natlan's jewelry very closely yet. Really? Then Paimon... You haven't bought any jewelry for a while, Auntie. Why don't you pick one out?
don't know anything about Natlan's jewelry, so you can help. Miss Traveler, Come here, Nechka. Huh? Sorry, Chevin and Shilonen, but it's already getting late. We should be heading back. It'll be Nechka's birthday in a few days, and... No problem. I'll be sure to bring her some beautiful jewelry. Mom, You're getting hot again. Here, Mom will carry you. Let's get going. You forget to take care of yourself once you start playing. Let's go back and we'll have a talk. I didn't. Nechka, I never taught you to lie. Sorry, Mom. Nechka's looking at us. My mom feels like something's not right. What should we do? No, Nechka was having so much fun today that she forgot the time. Let me help carry her home. I'm worried you would also have to recover if you carried her the whole way. No, it's fine. I'll carry her. Let's go, Nechka. It's time to go home. Интересно, как все заворачивается. Нифига, кстати, дают вот моры 50 тысяч за выполнение задания просто. Ой, я чувствую, что без хорошего напитка я точно не смогу этот стрим продолжить.
Ла-ла-ла. Potted plant on the porch has died again. Bring it! Здорово, Игорь. Thank you, everyone, for spending so much time with us today. Please be sure to come to Nechka's birthday party. All right, it's nearly bedtime for Nechka. Oh, Auntie, remember to give her the book, that copy of To Kill the Brave I brought. I went to a lot of trouble to find it. I understand. Really, do you think I'd let your efforts go to waste? It's very special to receive a book from you. I'm sure she'll put it somewhere safe. Right, Nechka? Yeah. Thanks, Shilonen. О, круто. Любил я такую херню в училище. А ты учишься в училище или в технаре, кстати говоря? Oh, put it somewhere? Isn't she going to read it? Well, I've read the story to her many times already. Колледж, She's even второй memorized курс. nearly every line. Ну, нормуль. А, кстати, а на кого? Если не секрет. Программист. Неплохо. Так. Я вот честно на повара отучился 3 года. И чё? Поработал всего 5 лет, а потом перестал. Надоело. Да. Но я-то ладно. У меня сеструха 6 или сколько-то там, 5 лет училась на воспитателя. Полгода поработала. Все, не работает больше. Oh, that won't be a problem, Auntie. Nechka's probably never heard this version of To Kill the Brave. Oh. What's different about this version? The majority is about the same, but the ending is different from the one that you bought her. The one I gave her is the unedited version that was originally published. It was released long before Nechka fell ill. Oh, but I remember you were never very interested in fairy tales, Shilonen. Huh. Well, I was just thinking that if what you said about Nechka's illness is true, she shouldn't be able to remember anything about her past before her illness. So, the ending to the original version of To Kill the Brave is also part of the past that she should have forgotten. In other words, if she hasn't recently read the old version of the story, then she shouldn't possibly know the ending, right? I don't understand. Why are you so concerned about the ending of this book? Even if she does remember the ending, what does that prove? Maybe she snuck out somewhere when I wasn't watching and read the first edition of the story. Yeah, okay, that is a possibility. After all, she does remember things that have happened recently. In which case, yeah, let's go ask around the tribe and see if anyone remembers Nechka reading the book. There are only a few shops in the tribe that sell books, or we can just ask Nechka where she'd read it. The booksellers all have inscriptions, so there's a chance that their memories... So, you admit that the inscriptions can affect the tribe's current memories?
I was very clear that I would consider that a crime and would stop all work on it. There must be a few more books at home. I do not wish to see your blood be reduced to ash, but I have seen the light of your heart and spirit. I beg your pardon? Nechka, where did you read that book? Answer me. Go home, Nechka. Are you disobeying me? You're the one who wrote me the letter, Nechka. You're the one who wanted the book. Only you can speak for yourself. We're listening, Nechka. Right here, right now. Remember my name, brother. As long as you remember me, I will never have left. Silence. That's the line from the old ending. Nechka remembers. I know everything. Shalonen, help me, please. Something's blocking the door. Get back. Еба кадр. Не, это надо запечатлеть. Такой кадр я потом точно нигде не сфотографирую и нигде не найду. Вообще, ребятки, скажите, у меня же группа ВКонтакте есть, надо выкладывать эти все вот эти фотки. Правда, там будет мой UID. Этого никак не избежать. О, не знаю, но я, короче, буду, наверное, выкладывать понемногу. Кому надо, те скопируют. Как это давно было. Эола и Альбедо. Я уж не помню. 2. Что-то там, по-моему. 2.6. А, 2.3. Точно. Никаких плесени. Да. Если что, я эту игрушку Дети Плесени на 2-м канале прохожу. Вдруг, мало ли, может, кто хочет посмотреть, зрителей. Заходите на 2-й канал, смотрите. Уже 6-я глава. Так. Надо мне как-то вообще эти скриншоты, может, в отдельную папку пихать, а то они там перемешиваются со всей этой массой картинок, которую я использовал. Shalonen, wait for us! The tunnel is blocked. We can't go in. There might also be traps. Ёбаный стыд! А эта бабища случайно не была агентом бездны?
Nechka's walls. Целая куча вот этих кристаллов везде. It seems Auntie put all the extra inscriptions she made here. If she's trying to finish that ancient name, there's only one place she could go. Come on, follow me. Ох, что он все же с кем такая девчонка. На самом деле, ребятушки, я, может, так-то и рад, что... ну как, не в плане, что я рад, что меня сильно заскамило с этой бабой. Я рад, что в следующей обнове, ну, скорее всего, мы никого не будем крутить, и я смогу накопить на Мавуику с Тигной. What is this place? Auntie's workshop. It was supposedly closed after she stepped down from her position in the tribe. But it appears that we've all been deceived. Why are there people up ahead? Alright, if you're up to shady business, you have to hire shady people to help you. Let's go, don't hesitate! Out of the way, or get blown away! Quietly now. That was quick. Watch out! Out of the way or get blown away! That was quick. Так, можно я... Ну ты что, издевательство, что ли? Я вообще-то не хочу, чтобы у меня вот так вот все было. О, новый ивент. Да. На самом деле, сегодня можно было на боссов не ходить. Можно было пройти задание, и я бы вот эти 6 штучек бы получил. Но я же нубик. Вы же сами знаете, ребятки.
Workshop. Workshop. Так. Bring it. Скалолазка моя, альпинистка моя. Ебан, он это так изящно делает. Алло, гараж, вообще-то лезь. Заебись, кончился флоризгон. А, не его, все. Watch this! Let the mountain veins boil! Everybody stand back! Here comes the catch. Hey there! Haha! Меня, кстати, хилит-то здорово прям. Не хуже Беннета. Можно вообще, по идее, из Стима Беннета убрать. Так. А тут у нас... Это так-то звездос. Я только понять не могу, почему защиты 82, а не 88. Должно же быть, как в Сигне Нилу, хпшки, столько же и защиты. Или они защиту как-то по-другому раздают? А, и в знати! Ну это что за... Зато C3. Ну вот бы она вышла вот в таком же состоянии, я бы был бы прям рад. Bring it!
Gotcha. A proper send-off from the Spino. Out of the way or get blown away! Here the echoes of the valley. That was quick. Teamwork is dreamwork. Forget it. Hey there. Oh. Watch out. Attack. Strike like storm! Game's up. Fun's over. Coming at Yes, you. you are. The door's closed here too. Where should we go now? The transport system seems to still be functioning. Let's go look for the controls and get this cart running again. Maybe it can take us further inside. У нее, кстати, когда она начинает резко обрывисто говорить. All right, let's keep going. Bring it. Да ёп! О боже. Чудо чудное, диво дивное, тупище тупное. Пожалуйста, тупить перестань по жизни. Что это сейчас? Ой, блядь. Я сегодня на бездне взорвался, бомбанул. Ну, блядь, давай нахуй, выключись. Выключись, выключись. How many forging commissions do I still have to finish? Let's see. 1, 2... not so many as I thought. I'll get to them tomorrow. Надеюсь, я ничего не пропустил. Вот думаю выбить мавуйку или часку. Ну, как бы выбор очевиден. Мавуйка. Она архонт. Она вообще должна быть сильнейшим персонажем игры. Хотя, правда, хз, вот, ну, есть же столько ДД пира, Хутао, топчик вообще. Может она ее перегнать? You got here quick. Impressive. Nechka's up there! What are you planning to do to her? I never lied to you. All this time, I've only been trying, even though she's not my daughter yet. But once everything is over, she will really become my Nechka. What is she saying? Is she not Nechka?
So you figured it out. I want to use memories to awaken my Nechka. She has stayed in the Night Kingdom for far too long. She's afraid of the dark and cold. I'm the one who made her stay there alone, so I must bring her back. Don't worry, Nechka. Mom hasn't forgotten anything. She has always remembered your name. I'm afraid so. Then, who's that girl lying up there? She's a child from my tribe. Her parents were killed in the same abyss attack. But wouldn't you know it, her birthday is the same as that of my Nechka. Бобин. Интересно, они все закрутили. Надеюсь, я тут никому ничего не спойлерю. Taking her in would help me feel better. I was so happy the first time she was willing to call me Mom, but then I suddenly felt very scared. Is she really my child? My child's name is Nechka. It could only be Nechka. Ебать, ее накрывают How could I be happy? My little Nechka is still waiting for me to get her home. As I said, I only want to bring Nechka back, even if it costs me everything. And now, the time has come for me to pay. As for my useless ancient name, it's finally time to put it to good use. If you're not willing to help me, then you can become the fuel for Nechka's ancient name. Shilonen, you have yet to make a move. I take it you're examining the inscriptions around you. It's no use. I've already set up the blaze gem inscriptions, and the engraving diagram has already begun to run. It's all thanks to your ideas. Now, the central inscription will finally become Nechka's ancient name. After Nechka returns, I'll make sure to invite you to her birthday party. You're not gonna go up there, are you? There's a flaw in this engraving diagram. The weak point is almost about to activate. So on my mark. Don't worry, Nechka. Don't worry. 3. Mom will always be with you. I'll never... 2. Wake up, Nechka. 1. Сейчас будет эпик заставка. It's alright. It's alright. You'll see Mommy soon. Nechka. Keep back! Those are distorted thoughts. And the mists are the thoughts' twisted cries. If you become tainted by them, they will control you, and you'll never be free again. Where are you? I don't want medicine. It hurts. It hurts. Why am I alone? Nechka, why? No more medicine. Will you stay with me forever? Please never leave me again. Tlasoli, you're the one who twisted Nechka's name into a shackling prison. It's time for you to hear her true voice. Stone engraved and echoing peaks converge, disperse,
in ashes be reborn, for flames born anew, and the blazing dawn. Mommy will be with you. Nechka. Always. And forever. Mommy, I've always been with you. And now you're finally listening to me. The old hurts the new, as flowers shield the roots. So life ever cycles until we return to the loam. We've known each other a while, but we've never met. You're Nechka? Yes, but I still don't know your name. My name's Napeka. It really suits you. Napeka, I bless you from the past and wish that every day of your future will be filled with peace and happiness. А этот ролик, его выложили на YouTube уже? I saw Nechka and was speaking with her, but now, where did she go? Nechka? Nechka? Where are you? Answer, Mommy. Please. Please. Shilonen, you saw her too, didn't you? You saw my little Nechka. I felt her hands and hugged her. I was right. I was right. Those gray shadows were just a minor mistake. I just need to restart the ritual again. Alright, I'll start it again and Nechka will... Have you still not come to your senses, Auntie? What senses? I was not wrong. Nothing about what happened was wrong. She's just a little upset and was trying to ignore me. That child sure knows how to throw a tantrum. But I understand. Понятно. I can accept that. Ну ничего, еще выложат. Я просто, как всегда, половину не успел прочитать, поэтому мне охота пересмотреть. Хотя я могу пересмотреть сейчас кусочек стрима, но это уже, в принципе, потом. Enough, Tlasoli! The person you summoned with the Blaze Gem inscription wasn't the real Nechka at all. You collected memories of Nechka from countless people, but you forgot one thing. Among what you gathered were not only real memories, but also countless emotions. Didn't you realize what kind of emotions people would feel upon seeing Nechka's condition? When people held a dying child's hand, when they felt her faint breath and saw the helplessness in her eyes, when they sensed her body growing colder and colder, what could they feel but abject pain and sorrow? I took those emotions. You absorbed those emotions into the Blaze Gem inscriptions and solidified them as a piece of her past. Those gray figures were projections of that past. They could only reproduce the appearance of Nechka in her sickly state. What the real Nechka wished to say was drowned out by those twisted and painful thoughts. I didn't want things to turn out like this. All I wanted was to remember Nechka, to see her again. Nechka has always been with you, Auntie. Everything has long been recorded on your ancient name. The one you said was useless. You exhausted every option and sacrificed everything in the hopes of saving your daughter. That is undeniable. But have you forgotten the true meaning of your own? My ancient name is Undugu.
The immovable love between you and Nechka has already been recorded in your ancient name, but you chose to ignore that. Ребятки, чё, может, как-нибудь соберемся и анимеху посмотрим? Я там просто интересную анимеху нашел на Кинопоиске. Вроде даже 8,5 рейтинг. Правда, досмотреть бы еще эту Атаку Титанов. Я там не досмотрел. Но я, может, сам досмотрю. Names are blessings from the past to the future. You told me that, Auntie. You gave Nechka her name, but now you've turned her name into a prison by taking an innocent child captive, and you've imprisoned yourself. Nechka is everything to me. Without her, I can't see any future for me. And as for blessings, what blessings have I had since the day she passed? I see her in my dreams every day, grasping my hand, telling me she's in pain, asking me to hold her. But I can't say anything. I can't grasp her hand. All I can do is shout her name over and over again until I wake up. Every day, every single day, I've hated myself, and ancient names too. Who knows? Maybe hate would have been the only thing left. You think Nechka would have come to hate you? Auntie, do you still remember the last words Nechka ever said to you? Do you remember what her final words really were? The reason you haven't felt blessed is because you've forgotten the true past. Auntie, you've been wallowing in memories of your imagination and refused to let go of them. A name without a past is nothing but a withered tree with no roots, rotting without a future. It's over, Auntie. It's all over now. Slowly now. Why don't you stay lying down? Oh, on second thought, this might not be the best place to rest. Shilonen, Nechka, Napecha can already stand now, so we made our way over. Thank you, Paimon and Miss Traveler. I'm fine, really. The real Nechka helped me just now, so it doesn't hurt much anymore. That's good. If you became Nechka, then this story would really become the To Kill the Brave. This isn't the place to chat. But what about Tlasoli? Oh, don't worry. She won't be able to cause any more trouble now. All right, I've locked Auntie in the house with a few ropes. I'll take her to the tribe shortly to be punished for what she did. As for now, we can get away from the house and get some sun. After dealing with all of that, I'm completely out of energy. Да, но ее, конечно, такую нарисовали, прям сучней. Прям, ух.
She's already planned out everything. Shilonen sure doesn't waste time. It's still so scary to imagine. Tlasoli wanted to turn her adopted child into Nechka, and she even nearly succeeded. Yeah, she was so cool in the final moments. She went right into action and took control of the situation instantly. Well, it's all thanks to Nepeka's resilience. She never gave up. If it weren't for her bravely trying to get help, then I wouldn't have noticed Auntie's plan so easily. It was thanks to all of you encouraging me. After all, this was already the last idea I could think of. I tried to get the attention of many others who visited before, but they were all either quickly whisked away by Tlasoli or simply refused to believe me. Even if I told them everything, Tlasoli would just blame my illness to cover it up. All she had to do was start to cry, and then the guest would try to comfort her. But completely, she would inspect all the letters I sent and any gifts I received. And then, if I didn't comply, she would force me to drink some strange medicine. It would put me to sleep for a few days, and it would be hard for me to remember anything. I would see a lot of weird things while I slept, and the walls around. I would be so scared every day. If I wasn't able to get your help this time, I might have just given up. You have us now, Nepeka. If anyone dares to hurt you again, the Traveler and Shilonen will send them flying! Yeah. Sorry. You are already super brave, and you even managed to call Shilonen for help. Oh, you definitely found... Shilonen isn't the kind of person who gets distracted easily by crying. She pays attention when someone's talking and doesn't miss a beat. And it was because of your help that I was able to pick up on the details. Without you, it would have been extremely difficult for her to communicate that she needed help. Tlasoli would certainly be more on guard if I tried to speak with her, and would probably have just kept Nepeka locked up in her room again. So we had a part to play too! But where did Tlasoli even get the confidence to try this scheme? When Nechka was alive, surely many tribe members would have tried to help her. Надо тоже зафоткать на память. Was she not scared that someone would realize that Nepeka wasn't Nechka? That's certainly a possibility. The inscription she created would not only collect information related to Nechka's past, but also actively erase people's memories. It's similar to graffiti. If you want to paint something new on a wall that has been painted before, then first you must remove the old painting. It's possible that I was also one of her targets, which would explain why she was so willing to let me have the central... Whoa, and you still took it? If
If it were Paimon, she would have thrown that thing away the first chance she had. Well, you can uncover the truth without taking some risks, right? If I hadn't disassembled the inscription myself, I would have never realized her actual motives. So you suspected her from the very beginning? Oh, no, she's my auntie after all. How could I have seen her as a villain from the start? The most I did was keep the possibility and a corresponding plan in mind, and it was just our luck. But now that I look back on it, we still managed to rescue a suffering child, even if that wasn't our original intention. Anyway, I think we've just about summarized everything and praised each other enough by... Everything is finally over, and Nepeka can finally be... So, what should I do now, Shilonen? You should do whatever you like, of course. No one's going to lock you up anymore. But I don't know what everything I know is about Nechka. What she'd like to eat, which flowers she enjoyed. I'm not her, but I can only be like her. I don't know, Shilonen. I just don't... Oh, don't worry, Nepeka. The Blaze Gem inscription isn't working anymore. No one will force you to be... But I no longer remember anything about myself now besides my name. What if I never remember my life and lose all of my past? I'm scared, Shilonen. What should I do? Ебать, это просто такая женщина. Это просто атата. Да, чё-то сегодня скучно. Чё-то мало сегодня вас. Oh, don't cry, Nepeka. Here, take this. I took some ore from Tlasoy's collection and made this as a mold. Да, да. Где народ-то весь? Что, всем Геншин, что ли, надоел? Или, может, все учатся? Ну, сейчас вот, кстати, часа в 2, ну, вот, кстати, уже почти 2 часа у меня по МСК. Сейчас кто-то да подтянется, может. A Blaze Gem inscription. You can make them too? Oh, of course not. It's just a pretty piece of stone. Take it. I've engraved your... This is your first blessing, the one you received from a pair of people who... It has always protected you and stood over you. For all of past, present, and future, it's never strayed far. But I don't even remember the names of my parents. I... Капец, как их I рисуют. won't make any big promises and say Я прям everything will балдею. return to normal. I'm not sure what kind of future you will face. I can only promise that no matter what the future holds, your name will never fade. This is a blessing given to you by a name engraver. Да не, ребятки. До скуфа мне еще так-то далеко. Но надо мне как-то завязывать. Да, ладно, раньше там баночку в студенчестве. Потом с баночки перешел на полторашечку. Тут спокойно за вечер по 2 полторашки выпиваю. Вообще звезда рулям полная. Согласись? You'll continue to grow and mature as a sapling sprouts upward and becomes a healthy tree. Or as birds spread their... Your name is your starting point. As well, remember your name and everything you've experienced. And you'll know how to step into your future. I'll do my best. You can do it, Nepeka. Thank you all. Shilonen, Paimon, and Miss Traveler.
If you really can't come up with what to do, don't worry. Just relax and take it easy. We're from the same tribe after all. If nothing else works, I can always go to the elders and look up your history. And until then, you can stay at my workshop. I can handle another mouth to feed. I don't know if the plan will work. I'm not even sure who I should look for. Well, rather than placing our hopes on a plan that relies so heavily on luck, we should just focus on ourselves. Well, anyway, enough about all that for now. Let me take Tlasoli back to the tribe first. Oh, come with me, Nepeka. Oh, gosh. I nearly forgot that we haven't even had dinner yet. Huh? Oh, anything. Oh, good. Let's go. We have a lot of work to do. We have a very busy future ahead of us. Oh, and one more thing. Happy birthday, Nepeka. Yep. All right, let's finish this fast. Да ладно, из одного племени. Что злые-то такие сразу? Я чё понять не могу, а где мне эту фею искать, а, ребят? Где-то, наверное, на горе. Come on! All right, Show me your let's courage! finish this fast. Watch out! Out of the way or get blown away! Out of the way or get blown away! Umbrella warfare, I guess. Hiya!
Она же где-то ведь рядом должна быть. Вот прям по любосу. Let's light it up! Going in! Busted! Coming at ya! All right. Да. Ой, какой тупень! Какой тупень! Это просто что-то. Ищу, у себя под носом не вижу. Easy money. All right. О, экзибит, здорово. Oh, you're here. Everything's been taken care of now. I was just about to go have a rest. Well, the tribe is still discussing that. I mean, not many have ever used ancient names to commit a crime. Pakal will have a lot on his plate.
What I do know is that Tlisoli's workshop will be closed permanently, and any remaining incomplete Blaze Gem inscriptions will be completely destroyed. And as for the completed Blaze Gem inscriptions, I'll be handling them, which, whew, yeah, yet another hassle to deal with. Anyway, at least her ancient name is fine. Otherwise, we'd have a real mess on our hands. Oh, and speaking of ancient names, I actually have some good news. The memories that were absorbed by the Blaze... Now, once all the Blaze Gem inscriptions stop working, the memories will return to their respective owners. Yeah, that's right. Huh. Wait, now that I think about it, in her attempt to get Nechka to come back, now Nechka really is gone, but everyone is about to remember her. Phew, what a bizarre turn of events. She's resting in my workshop. I contacted others from the tribe and told them about my plan to conduct an official investigation into her history. The tribe hasn't responded yet, so I'm planning to take her in for now and teach her some... But that's for another time. For now, she should just rest. After all, she's got a busy future ahead of her. Ну чё, ребятки, чё поделаем? То давайте хоть какую-нибудь... Вот эту, кстати, херню доделать. А. А чё, у меня репутация фуловая. Мнечка, мнечка. Колбаса да гречка, блядь. Так, там нового дали. А, наши древние. Кстати, вон 2000 уже накопил, хотя по сути. О. Вот это я буду помнить с болью все время. А храброго. А, вот еще что забыли забрать. Вот в натуре надо было сегодня не идти на боссов с утра, а просто выполнить задание и все. Ну ладно, что сделали, сделали. Вот задания сделаны. Бездна пройдена. Все сделано. Тут все сделано. Тут еще рано, потому что там ни хрена не открыто.
Эх. Типа некие, типа какие из древних имен активирован? Кстати, 6 древних имен, которые снизу, кажись, древние имена NPC. Ну, возможно. Это когда нету новой территории, нету толковых ивентов, так долго бабки копятся. Хотя на самом деле, что, прошла-то неделя. Я даже забыл, о чем в этом задании и речь-то идет. Так уже охота прокликать. Ах, вид сзади.
Честно, вообще не интересно. Прям на 300%. Все, может, может, хз, может, на Twitch зайдем, да, аниме посмотрим. Ну, или надо, давайте уж сегодня. Давайте в следующий раз прямо пуловый стрим. Смотрим аниме, чилим, вообще похер на все. На эти игры. А, ты пошел? Ну давай тогда. Спасибо, что пришел, Игорь. Спасибо, что ты постоянный зритель моего канала и что ты не покидаешь его. Это для меня вообще очень ценно. Скажи, что-то нашли? Он бухой, что ли? А. Well. Here comes another. Letting brave names echo! Coming at ya! Gotcha. Teamwork is strength! Hey there! This was new. Hey there! О, два брата-акробата. Вот я вот... Дурак, вот что вот я сейчас наделал? Ну ёлы-моталы. Где я сейчас был? Почему я компас-то не включил там? Ну, сейчас найду.
These should be worth something. Go on, take it. Вот что вам могу оставить, козлы. Так. О, 80. А, все нормально, ёпти. Это у меня на прошлой локе, где я бегал, было 88. Hey there! Ты в ХСР не играешь? Играю, конечно, играю. Да, правда, я в ХСР абсолютнейший полный нуб. Вот честно. В Геншине-то у меня уже прям хороший результат. Пробовал, но не захотел. Я просто такой тип. Я не могу играть чисто ради прикола. Я хочу, чтобы у меня был в игре какой-то результат. А получать результат в таких играх и играть вообще Full F2P, ну это сложновато. По-любому надо и Луну, и БП выкупать, и все такое. Ну, мозги устают от этого всего. Я поэтому выбрал 2 игры основных для этого канала. Вот для вот этого канала, который сейчас. У меня есть еще 2-й канал, где я просто прохожу игры. Но там, конечно, просмотры значительно меньше. Ugh.
Смотрел трейлер Бернис ЗЗЗ. Она прям хайпанула. Ну, верю. Сейчас ЗЗЗ неплохо, кстати, донат делает. Побольше, чем Genshin. Я вот заметил. Но я не смогу башкой потянуть вот даже три игры. Да. Кстати, раньше еще играл в шутаны во всякие. Тоже на этом канале. Да, шутаны были. И всякие разные прохождения. И все вперемешку. А потом решил, что ну его нафиг делать винегрет, так сказать, из и перца и меда, да, сладкого сердца. И нахрен все это. То лучше уж буду играть только в Genshin и в ХСР. Да. Так. Да, молодцы, так понятно. Геншин-то вообще был, когда сырой, капец. Много чего не хватало, но сейчас-то Геншин стал прям офигенен. Как тебе, кстати, сюжет новый в Геншине? Понравился? Я все прошла в Геншин, игру удалила, перешла в ЗЗЗ и ХСР. Ну понятно. А так-то в ХСР-то я играю. Я тут рацию с утра перебрал. Мне все говорили много, у него ШК. Да, у меня там... Он критовал-то, конечно, часто. Но мне сказали, что ему много сильно ШК не надо. Той пушкой, которая у него стоит. Типа я перебрал. Раньше был 65 на на 130. Теперь стал 30 на 190, короче. Ну, понятно. А какая пушка? Это из виртуалки стоит, да? Забыл, как называется. Ну это ты так нифига его собрала. Круиз, да. В принципе, с ним, да. Пойдет, так само собой, топчик. А у меня стоит 5 звезд пушка Янцина.
фирменная. И сам Янцин у меня С2. Зарянка и топаз есть? Нет, ни зарянки, ни топаз. К сожалению. Погоди секунду. У меня есть зарянка, топаз и рацио. Не хватает только авантюрина. Планирую крутить его и Ахерон. Если повезет, конечно. Я тоже хочу их обоих. Вот, кстати, Ахерон-то я прям, ну, не, Ахерон я, конечно, первую буду крутить. Потому что я выкрутил Линшу, и у меня теперь есть очень отличный защитник. Который еще и ДД. Сова! Открывай! Медведь пришел. Спасибо за подписку, дружище. Old Monkey. Рад видеть тебя на своем Трово-канале. Да, редко у меня там гости бывают. Какими судьбами? Давай рассказывай. Да, у меня-то так-то все хорошо. У меня нету Ахерон. Вообще. Я ее, кстати, начинал крутить, но мне там не... Она топ. Она просто топ из топов. Я бы так сказал. Ахерон это просто жудейшая мощь. Я читаю мангу поднятия уровня, а это что? Или ты читаешь мантру? Или что ты имеешь? Я тебя не понимаю, чел, ты извини. Что ты там читаешь? О, это круто. У меня на Сигну 100% гарант. Я тут хотел Линша выбить Сигну, но походу прям тут сама это... Ра.
А, манхву? Это комикс. Много накопил, ой, там копейки. Я как на Сигне проиграл, думал, пошло все нафиг, буду копить лучше на Ахерон. У меня так-то даже артов-то на нее нет, надо бы пофармить, но у меня там есть это. Ну, банки. Банки. Все банки на нее, походу, уйдут. Я не понимаю, что игра... А, вон еще альпака-то. Я вот потратил на вот эту женщину 24К. Ну, в плане, я хотел выкрутить ее сразу с 2 созвездиями, но что-то мне не повезло. В итоге собрала рацию. Ну, так всегда бывает. Сейчас понемногу коплю круточки. И вот эти, и вот эти. Эх, как-то так. Я смотрел аниме «Поднятие уровня» в одиночку. А, и смотрел. Ну, я такого аниме не помню. Ну, Калей здесь, конечно, такая суровая прям. Ну-ка, иди сюда. We should take a break after all that running around. Нет, Шелонан без Сигны. Шелонан у меня с веретеном. Да. Я там накрутил C0. Да, прикинь, C0. Советую посмотреть. Да я еще даже Атаку Титанов-то не досмотрел. Мне надо Атаку Титанов досмотреть. Да у меня там следующее аниме на очереди уже. Как там это, то ли Аля кокетничает со мной по-русски. Вроде как. Да. Меня там, а главное, нет бы меня заскамило толковым персонажем, там, Тигнарий, например, выпал бы сразу, я бы хотя бы радовался. Знаешь, кто выпал? Дилюк, который у меня уже C6. Да, конечно, это прям вообще... Я смотрю One Piece, ой, One Piece ты заебешься смотреть. Да-да. Я потом, кстати, Делюка C6 испытаю с Беннетом C6. Я его специально сделаю C6 для этого. Опачки. Вон же рядом это испытание, надо запомнить. Так. Это не ивент. А, это не ивент. Мне бы флоризгон подполнить. Да нет! Блин, зачем ты вот... Это было такое просто триумфальное шествие вперед. И тут...
Не, ну вот реально, я вот уже готовлюсь этот сундук забрать, фигакс, и испытание не доделано. Обалдеть не встать. Ладно, сейчас это тупое задание выполню, а то опять меня отвлекут. Не думал, что мой мой победный вопль может настолько быть громким. Раппу не думаешь? Не-не-не, раппу не хочу, у меня светлячок есть. These should be worth something. Go on, take it. Я бы сейчас взорвался, если бы из-за этих досок я бы не смог бы этот. Да, я могу, кстати, включить ХСР, показать, что у меня там. Надо бы мне так-то в ХСР немножко постримить. Много контента надо закрыть. Да. А ты смотрел Джоджо? Нет, нет. Ну я только слышал, я не смотрел Джоджо. F2P, ну как бы не совсем. Ну, в кристаллы я на принципе не доначу, потому что я считаю это, как сказать, это убивает просто интерес. Если когда в кристаллы донатишь. А эти Луну-то и БП-то я покупаю постоянно. Да, и ХСР. Боум-боум-боум-боум. Где тут у меня было место-то, где куча этих, куча деревяшек? Я их все, не все тут расставил, а то мне тут деревяшку-то дали одну.
Всю ночь не спала, а кто не давал? Викуся, надо спать. А ты покупаешь луну в ХСР, Зэши? Не, походу я херню делаю. Не, ну мне реально, мне эту деревянную задание. Так. Может мне ее просто для коллекции дали, может я зря мозги конопачу. Живот мучает. Ну, Вик, следи за своим здоровьем. Зэши, а ты играешь только вот в такие РПГ? Или может у тебя еще есть несколько любимых РПГ? Я-то просто в разные прям игры играю. А это у нас после задания, которое было в 3.7. А, кстати, эту херню. Да, вообще огонь. Не очень. Тоже. Я, кстати, прикинь, вот так вот эти ящики открывал и один раз получил часы на нахиду, прям зачетнейшие. Ну, они и дропнулись они прям мотота. Пам-пам-пам-пам-пам. Тортик, тортик для тебя. Там-там, там-там-там. Не, я, может, что-то этот... Задание. Инструменты. Явно сейчас не инструмент дали. Ну ладно, насрать. О. Вика, занимайся здоровьем, я тебе прям советую. Это что за фигня?
Где же сей хитрый способ находится? Ничего не понимаю. Что делать, ребятки, подсказывайте. Нет, конечно, интересный движ Париж мне предложили, но я пока что ничего не понимаю. А вон там у нас сундук. Letting brave names echo! Gotcha! Let's light it up! Here comes the catch! Teamwork is dreamwork! Coming at ya! Fire! Well, with rocks. I'm loving this treasure hunt. О, сотка, да? Сотка. Во, нихуя себе, нашел сундук.
Take it easy. Здорово. Hear the echoes of the valley. Hey there! Let's light it up. Bring it. Какой хороший. Да я вообще смотрю. Не, я куда-то вообще в жопу смотрю. Самое. Это что? Не, это явно не какая-то территория. Это, возможно, новая территория. Так. Ты и на Трова стримишь, да? И на Твиче тоже. Хотя, по сути, что Трова, что Твич. Да, знаю, мертвая платформа. Я, может, сейчас от нее откажусь. Да, потому что заебало. Да, Трова вообще бесполезная платформа. По сути своей.
Не, я тут по приколу посмотрел этот ВК Play. Помойка, ну просто помойкой. Ну вот рил просто на 1000000%. Ну, короче, фигня. Так и то посмотрел Genshin, ну, смотрю Twitch, этот, сколько-то там, 2-3 тысячи зрителей. Смотрю, фигак этот ВК Play, там зрителей 10, ёпки, на Геншине 10 зрителей. Да вы что, ебанулись, что ли? Туда надо, знаете, кому переходить? У кого своя аудитория есть, которая вот будет смотреть и получать монетизацию. Вот Куплинов, кстати, перешел. Да. Ну ему-то чё? Он-то кабан. Как бы сказать прямо. По сути своей. А я-то так, прыщ. На вот этом вот месте у юмкозавра. Супротив него. Мне-то там вообще делать нечего. Может, я хуйней занимаюсь? Может, мне надо что-то внизу сделать? Да. Мне кажется, я хуйней занимаюсь. Так нахуй. А вот наезд я не потерплю. Так нахуй. Все, на зубцы пойдете у меня. Не. Здорово, Энигма. Эти вот эффекты, конечно, надо тащить. Так, а чё, мне проще этот? А, не. О. Так, мясо мое. Ну-ка не убегать.
Они, походу, бесстрашные. Вот мне даже показывается, что надо ниже. А вон там вот это черное пятно, это не оно? И поднести ракушки. Ай, блядь, это телепорт. Сверху-то ни хрена и не видать. Может, вот к этой штуке? Тупень! Тупень! Просто тупень! Просто тупень из тупней! Ну ладно, это нормально. Да, вспомнить Куплинова там вообще. Там такой иногда божественный затуп происходит моментами. Ой, ёпти, нифига себе. Мяу. Как дела, Энигма? Что нового? Давай рассказывай. Я это помню просто, ну ладно. Да все по-старому, сегодня в качалку, давай. Надо бы мне тоже вон в качалку и на диету из гречки и яиц на неделю. Зэши, не забудь подписаться, потому что стримчики у меня будут часто. Так, правда, тут у меня немножко проблемки с работой, но это ладно. Все решится, все сделается. Давно подписано? Кстати, вроде я тебя помню так-то. Просто что-то ты капец давно не заходила. Или может тут ты ник поменяла? How many forging commissions do I still have to finish? Let's see. 1, 2... not so many as I thought. I'll get to them tomorrow. Следующий стрим будет по ХСР по-любому. Да, может быть. Может быть. А какой до этого был ник? Или такой же был? Да. Значит, просто ты давно не заходила.
Да, походу. Не, а где этот духовный-то путь-то? Пошла отсюда нахуй. Ну сейчас хули заново начну. Забери ты уже эту одну сраную фишку. Здорово, Сухарик. Давно не виделись. Как дела? Ну-ка, сундук. Пропрыгали такие. Ну тут уже не 100, тут уже все 110%. Сухарик, как успехи? Ай, блядь, извини, я тебя не увидел. Извини. Я всех легенд закрыл. Да, фул до упора. И тут закрыл. Ну, если ты это имеешь в виду. И вот тут закрыл.
Эх, ребятки, что сделать? Пойдемте территорию лутать. Как говорится, лутодрочинг не грех. Я про легенд Натлана, боссов, я не помню. Честно. Вероятнее всего нет. Потому что там пиздец какая сложность. По-моему, я только 3 или 4 закрыл. Да, против 3 фатуев дрался. Бомбанул, надо сказать, знатнейше. Я еще бил их на сложности, где они 100-го уровня. Вот, это, наверное, то самое испытание из ролика. Да? И они там Genshin тестировали. Натлан, да? Смог потом. Я, правда, понизил сложность сразу же. Но смог. Но они злые очень, капец. У меня там, пока я их закрывал, отхил на статуе этой, на статуе архонтов закончился. Прикинь, сколько раз мне приходилось переигрывать. Это просто что-то с тем-то. Да, это было жестко. Я, кстати, не пробовал их бить аякой. Богов мощь огранить. Да, чё я, великий игрок, что ли? Ладно, если бы я серьезно был прям хороший толковый игрок. Я так, нубское подобие того, кто играет в Genshin. Я бы так бы себя назвал. Так сказать, как у меня там в игре говорилось, я хворая ветошь. Вот. Да, я тут параллельно игру про русских ведьм прохожу на 2-м канале. Угорнул с этой херни прям по полной. Да. А это что? Я думал, что может что-то сверху. Так. А вот оно что. И снова здорово. Йорич, рад видеть тебя, дорогой. Спасибо, что заходишь.
Блин, прямо на эту херню прыгнул. Блять. Нет, тут вообще не вариант на Б проходить. Только А. Ё-моё, в самом начале засрался. Так, малыши, вы, конечно, молодцы. А где папа ваш теперь? Мне вот так интересно. Не надо сейчас смеяться только над моей сосредоточенной рожей. Не, я знаю, я смогу пройти, ребятки. Наконец-то. These should be worth something. Go on, take it. 90 получается.
Нет, конечно, интересно, девки пляшут, только... А где сундук? Его поглотил Очканатлан? Что? Моя понимать, моя понять. Естественно, все варианты переберу, кроме самого явного. В этом весь я. Ой, 91. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, это ж база втуев. Ёпсель, шаровопсель. Word to the prepare yourself.
Вон там в дальнем углу там вообще сундук. Этот неприкаянный лежит. Чего? Не этот получается сундук? Мне, конечно, я знал, что я эрудит великий. А тут-то навряд ли чуть. Эрудит-то из меня крашатот еще. Ха. Интересно, девки пляшут. И где сундук? Вкусно. Так, и после этого я еще и ни на 1% не продвинулся. Угу.
I'm keeping a lookout. Don't worry, there's no ambush. Ой, нет, не получится так. Зря запрыгнул. Лохозавр нужен. Или Муалани. Блять. Зря потратил ульту. Ты этот. Да. Что ты собираешься на улицу? Это чё, прикол такой? Можно я эту хуйню... Как выйти? А, во.
Ах. Не, это все на тлан, видите. Я не понимаю, правда, зачем столько бесполезной территории делать, и ни хрена нет. All right. People aren't stones. They need regular exercise.
Тебе чего? Ну чего? Ну так. А, поставь на зарядку. Ты куда отправился-то, алё? На зарядку-то поставь, алё. Ну смотри, я не буду ставить. У нас тут съемки Годзиллы. В натуре Годзилла. Дурак. Камеру держал не той стороной. Вот ей-богу. Всё. Лунтик Зилла.
Ахаха. These should be worth something. Go on, take it. $95. Кстати, никто не в курсе эти. Нихуя мы, кстати, уже играем.
How about Show this? me your move. Take a seat. Let the mountains veins boil. Things are about to get dicey. Coming at ya! Full speed ahead! Over. Whoa! What a stroke of good. Это я в ручье еще нашел. Вот тут прям вангую. Одним местом сундуков полно. I'm loving this treasure hunt. Bring it. Ну чё ты будешь-то? Не надо ничего играть на зарядке. Все, чё, проверять будешь потом. Чё ты?
Не, сюда я уже тэпался. Looking for me? Haha, bring it! We should, take a break after all that running around. Yeah, let's rest here for a bit. I'm keeping a lookout. Don't worry, there's no ambush. Ниху. Вот это мне баблища отсыпали.
Нихуя себе. Bring it! Ладно, давайте, может, на сегодня хорош. Да, правда. Я чувствую, что хорош. Зэши, ты здесь?
Bring it! Take it easy.
Let's finish this fast. Quietly now. Coming at ya! All right. Так, не, это ивент. Ребят, в натуре давайте хорош, ладно, были бы зрители. Пока там, если кто есть.